Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mbokki Gambia, maa ngi leen nuyu nuyób jàmm, yërmande ak barke fii ci Freedom Radio ak seeni mbokka Saliyu Njaay. Ñu amati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen. Bési tey bi dal di tolloog fanweeri fan ci weerub September atum 2024. Comme niñ ko gën a xamee rek ci kàllaama angale, tey la Monday di 30th of September 2024. Mbokk yi tey tamit ñoo fi amaat rek beneen waxtaan bu am solo. Waxtaan yépp ñu ngi ko jëmale ci Gambia, ci ni réew mi di doxee, naka la ñin ñi gisee nguuri Adama Barrow gi, ba pare ñi nga xam ne ñooy yëngu ci nguur gi ci mbépp fànna yan fu sa ngi liggéey la ñuy def, ana lan mooy li nga xam ne moom la ñin ñi yaakaar ci ñoom, ndax ñu koy defee noona, ndax dafa am liggéey yu bari yu ñuy def te nit ñi gisuñ ko, ndax nit ñi dañ ko bañ a gis. Tey nag dineen gestu ci wàllub ndaw yi, di te réew moo gis bu naree jëm kanam ala fokk rek ndaw yi tamit daldi oñ seeni tanki tubéy, oñ seeni loxoy mbuba, daldi bokka ci liggéey bi duga ci waar gi. Noona la dëkka di demee kanam ba tax nguur gu ne am na ay mbootaay yoo xam ne ñoom ñooy liggéeyal ndaw yi, di jàppale ndaw yi, di liggéeyal ndaw yi. loola yépp lan ci jublu rek mooy Gambia bu dox, Gambia bu taxaw, Gambia bu naat ak Gambia bu jëm kanam. Mbokk yi ne leen xoolaat sun réew mi. Réew la ko mën a yóbbu kanam ñaar donga leen. Benn, dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi. Ñaar, dal di ko remplacer ak lépp loo xam ne mooy njëriñi réew mi. Den war a xoolaat, seetaat te gestuwaat bu baax a baax gàllankoori réew mi ci mbépp fànna. Teg ci dolli den war a xoolaat, seetaat gestuwaat li koy saafaraal ci mbépp anam ngir réew mi suxaleku, réew mi taxaw, réew mi mun a naat. Nga xam ne su boobaa lu tuuti la ñuy puus rek Gambia dal di dem. Ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu, ñaani nit yi diina yi toppa booleeg ñaani maam yi, te sa dëgga-dëgga ñun dara mankewuñu te dara jombuñu. lépp loo xam ne lu nit aajowoo la pour réewi Gambia mun a dem kanam, sa dëgga-dëgga buur yàlla may nañu ko ba noppi. Ay géeju nangu ak lépp loo xam ne mu ngi sa biiram, suuf su naat ak lépp loo xam ne mu ngi sa biiram, teg ci dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koom yi boppam la. Bon suñ jëlee suñ xel mi nas ko, ñaw ko, daas ko, nàmma ko, binda ko, waxtaanee ko, jàngale ko, teg ci dolli di ko jëfoo, dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sax musu fa woon a yegga. Waaw, ñun Gambia lu tax ñu daldi am xéewal yi yépp te mënu na lijjanti réew mi. buñ xoolee mbéy mi, nappa, wergu yaram, dëkkuwaay, dundugu seer, ut liggéey yu jafe, école yu seer, garab yu seer, kër yu seer, tilim jàngoro, nawet bi, mbalit mi, ndox mi ak kuram gu jafe. ñun ñu ne sa dëgga-dëgga nit ñi dese nañoo békk, te sa dëgga-dëgga nit ñi dese nañoo kontaan. Bon ana lan mooy saafara si? xanaa bon duñ def lu dut dal di dem jëli ki nga xam ne kii mooy Lamin Saidy, NPP Deputy Youth President. bon mbokk yi duma def lu dut dal di ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli Lamin Saidy. Lamin, maa ngi laa nuyu, di la sant, di la gërëm, di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk
di la yaatal te di la dalal fii si Freedom Radio ma dal di la mee rek Lamin nga dal di nuyu wanteek suñ déglukat yi bala ñu tàmbali laajte yi. Asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ ji maa ngi la nuyu di la santa si invitation bi nga xam ne loolu nga ma jox ni si programme bi fuñ nekk ni Gambie nag pour wax la rek ne timis jot na biir Gambie fii so kon ñu ngi ñaan ñu tàmbali programme bi si jaama ñu jeexal ko tamit si jaama te tamit di nga xam ne moo nekk seen bébét as Freedom Radio from the founding fathers all the way today yàlla may leen lépp li nga xam ne loolu ngeen a yot ba nga xam ne affaire yi xibaar ak tas xibaar dina doon loo xam ne alhamdulilah yàlla dinañu sumee ndam comme nguuri Adama Barrow ko fas yéene as well man maa ngi tudda Lamin Saidy maa nekk di Deputy National Youth President of the ruling National People's Party waaye tamit pour tegal la si rek tamit man maa nekk di Deputy Youth Advisor to the President of the Republic of the Gambia ma doon koo xam ne nag yàgg naa yëngu si wàllum ndaw yi liggéeyoon na Ministry of Youth and Sports for a period of time liggéeyoon na Child Protection Alliance as well nekkoon na volunteer Gambia Red Cross Society, Gambia Scout Association liggéeyal na volunteer na with lot of voluntary organizations in the Gambia so doon na bégte ak kontaante pour ñëw bokk si programme bi tey jërëjëf Lamin Saidy ñu ngi rafetlu bu baax wax yu rafet yooyu nga daldi wax Lamin xam naa ne ñu bari xam nañ la Gambia ndikte gis naa ne bokk nga ci organisations yu bari yëngu nga ci ay mbootaay yu bari nit ku mel noonu nag wax dëgg du mun a wax lu dul nekk ku bugg a dëkkaam la loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax waaye si ñi la xamut ma bugg a xam rek fan nga juddoo ak ban école nga jàngee. jërëjëf man maa ngi juddoo Talinding foofu laa juddoo fa laa yaroo suma family nag Sifo moo nekk suñ family home jàng naa through the educational process of the Gambia dem na Latrikunda Primary School New Yundum Primary School ma dem Mindanao Junior and Senior Secondary School and buma jeexale ma dem Management Development Institute ma def a professional course of management buma jeexale ma enlist on a university extension program with University of Ghana ma study youth development studies with Ghana si diggante bi tamit nag def na lot of short term courses bu ma doon liggéey si nguur bi at the time Ministry of Youth and Sports ak bu ma ñëw Child Protection Alliance in fact bu ma nekkoon Child Protection Alliance nag yàlla foofu la ma wërsëgaloon si trainings yu bëri delluwaat na Ghana ma jànga foofu noonu leadership programme ma participate in a lot of leadership programs foofu la jànga project management ak program planning ak implementation so yëngatu naa si lot of short courses dem na Ethiopia jànga fa policy analysis under the auspices of the African Child Policy Forum so def na si diggante bi def na a lot of programs enlist na si University of the Gambia as well undertaking development studies. Lamin yoo de lu leer na ne ku bugg a jàng nga gis naa ne sa dunda daal weestut ndikte li nga lim fi nit ku bugg a boppam bugg a future bugg a dëkkaam rek ay yëngu si yu mel ni gis naa ne ku bugg a jàng nga ma bugg a xam rek Lamin bu ñu wax exactly ñaata at nga am yaa ngi si sa 30s yi ndax yaa ngi sa 40s yi ndax yaa ngi sa 20s yi. maa ngi suma late 30s now. waaw am nga jabar ak ay doom. waaw I am happily married sëy naa sëy boo xam ne doon na sëy bu ma neex sëy bu nga xam ne alhamdulilah sant naa si yàlla wërsëgal na ma foofu noonu ñaari doom yi nga xam ne they are precious kenn si ñoom ki nga xam ne moo nekk suma first doom bi démb la woon birthday bi tudda Aliou moom maa ngi ko tuddee woon the former minister for youth and sports nekkoon suñu ambassadeur bi in Sierra Leone the late Aliou K Jammeh
am naa xale bu jigéen tamit tudda Mariam moo xam ne moom tamit jegeñ na suma xol bi torop you know maa ngi try pour jox leen the education that they deserve as well yàlla def nag suma jabar tamit ñun ñaar jàppalante nañ supportante nañ all the way suma jabar jàngana she is currently lawyer la pare tamit she holds a master's international diplomacy and international relation. She's a prosecutor with the Gambia Police Force, and she has recently been promoted to a rank of, Assistant Commissioner of Police, which is, I think, she is the youngest in that rank in the history of the Gambia Police Force. Mr. Saidy, yow ni nga waxee ni dafa mel ni Mariam sa doom ji moo la gën a jegeñ de moom daal dafa mel ni waaye yow xam naa ne Mariam nekku fa xam naa ne Aliou nekku fa waaye Mariam daal moom nga gën a bugga waaw waaye xam naa ne Aliou moom xam naa ne yaayam la gën a taxa Mariam taxa la bi ko noonu la dee demee jigéen moom always rek papaam góoru moom yaayam waaye nag comme pour lifin rek because doom bu jigéen soo gisee ma dëgëral loolu doom bu jigéen war naa mën a jege baayam because soo seetee suñ society bi xale yu jigéen ñi they are very vulnerable in the hands of men I therefore man suma xalaat mooy with my extensive background on child protection ma believe ne góor yi war nañoo jege seen xale yu jigéen ñi pour ñu mën a doon roykaay si ñoom pour ñu mun leen a xamal àdduna pour ñu mun a jàng ci yow xamal leen li nga xam ne loolu société bi noonu lay doxee ak li nga xam ne loolu lañ war a saytu ëllëg ak buñ fekkee seen boppa si yeneen situation lan la ñoo mën a def pour gis ne rëcc nañ ci so góor bi nag moom def dee mën a maneuver wéyam bi waaye ba tey rek man ak suma doom yi ay xarit lañ soo ñu fekkee fu ñoo wéy di fecca di waxtaani mag la ñoo def duma de ñoom dañoo ñëw ñu eedama ak nuñ tuuti dañoo ñëw ñu eedama dama toog ak ñoom tamit ñu waxtaan sometimes man dafa am yu ma dee wasa sometimes dama dee foog ne dañ leen yónni si man they understood my job man suma liggéey bi nag lu ma si gën a ne mooy depuis bu ma start suma carrière bu ma nekk youth and sports fekk tuuti nañ torop waaye bu ma move from youth and sports all the way to Child Protection Alliance mais bu ma move to office of the president suma xale yi xam nañ suma liggéey xam nañ lan la suma liggéey omba at the child protection xam nañ suma place tuuti place bi xam nañ ko waxuma leen liggéeykaay bi rek but they know the name of my position bu ma move to the office of the president as well xam nañ suma liggéeykaay xam nañ kan moo nekk suma appointing authority xam nañ tamit lan mooy suma turi place bi ak in fact the titles that I'm addressed with they know these things they know where I work at so that's how much I coach my children they know about this and they can tell you suma close cycle bi they can also tell you who are daddy's friends or who are those that daddy is associated with and even extracurricular activities besides suma liggéey xam nañ si dara. Mr. Lamin Saidy yow daal ni ma la gisee ni am na yaakaar ne you are very good at waaye nag Lamin ma bëgg laa laaj rek Lamin yow takkuloo secretary takkuloo kuy liggéey si hôtel yi nga romba jigéen ñi yépp dem ba koo xam ne kii lawyer la dal di ko takka koo xam ne kii bés boo defee crime ñëw si kootam bi mu yóbbu la maltu lu la xiir sali Lamin ba tax nga dem takkal lawyer non góor war nga am lu la ragal loo boo ko amul rek nga def musiba yow Lamin yow daal yes unfortunately because of the program bu ma jógee office it was a little bit late so I had to hang somewhere pour ma mun a grant interview bi but sometimes also because of the nature of my work duma dee teel a egg kër as well waaye pour wax la rek takuma woon lawyer okay bi ma taka suma jabar fekk doonutoon lawyer loolu yëpp suma néeg la ko jàngee suma jabar bu ma ko taka fekk dafa enlist into the police mu nekk a cadet officer si biir loolu noonu li ma ko fekkee woon mooy mu ngi amoon advanced diploma in law yàlla def si diggante boobu lañ siyoon si biir loolu balaa moo enroll into the university sax pour def bachelor sam ma encourage ma ne ko comme university ubbeegut léegi fu ñu nekk ni da nga start agum yow jigéen nga yaa
ngi liggéey in a position boo xam ne ëllëg there are certain requirements yi nga xam ne dina la mën a jàppale si sa liggéey. ngeen di ko takka cadet officer la woon police la woon. waa si police bi waaw si police bi fekk mu ngi enlisted into the police. He was a cadet inspector in the police. So this is the first time I get this close. Wow. Why not? It's very good. It's very good, Mr. Saidy. Ndikte lii dina inspire suñu déglukat yi. Ndikte man sax dama si jëlee a very powerful sense of inspiration ne koo xam ne cadet officer la woon nekk si police bi war a dem ba study law in the university ba léegi lawyer la. Oh, definitely jigéen ñu mel nii wax dëgg soxla na leen si réew mi. Sa jabar nag mun naa inspire jigéen ñu bari xam naa ne ñu bari nga déglu ne waaw jabari Lamin Saidy day su mu nee nekk si police bi as a cadet officer di dem enroll si university ba mujjee nekk lawyer bondo jigéen ñi nekk si police bi dinañ xalaat ne ñoom itam mun nañ koo def which is good definitely. But dëgg na yàlla moom right now moom mu ngi ron in fact just to set the background dëgg la it was no relationship built on an easy foundation. Métti woon na sometimes men being men rek sometimes just like ñeneen góor yi rek man tamit sometimes mu am léegole nag ma kankurang léegole muy noonu but down the line we understood each other comme nu ma la ko waxee rek ma encourage ko pour mu def mu study gender and development because lu ma si fosi yoo mooy any qualification bu mu am ak moroomam yi am na certain advantage yi nga xam ne xëy na the employers will look at and then si ma encourage ko si fana mu study the gender and development bu university bi opune mu def in fact man maa jëndoon format bi mu def law programme bi bu mu jeexal law programme bi mu proceed to the bar school mu for the period of 9 months I believe mu jeexal bar bi and then si diggante boobu bu mu jeexalee tamit mu enroll at the university again for a master's program and so Liberi feka ko ci why come in the area of inspiration right now she is part of the Gambia Police female network mi nga xam is an establishment under the police meant to empower female police officers and also protect their rights and also encourage them to be role models and be professional so that they will fit in the respective cadre because sometimes because of the setup of our society and security being a disciplined force sometimes dañ si mën a take advantage over so she has been an inspiration to a lot of them and her current elevation to the rank of assistant commissioner I think has also inspired a lot of other girls and the like. Lamin, very inspiring story nga ma wax interview na ñu bari waaye tasee guma ko xamne ki he speaks so highly about his wife and his family so xamna ne tay di nga inspire goor ñu bari ñoom itam ñu gëna they speak highly of their wives and their children so you are happily married gis na lolu ñu ngi la ñaanal a very successful marriage yalla leen yalla defal jamm ya sa jabar so nga nul ma Aliou fonal mako après nga nul ma Mariam mom itam fonal mako bima la invité lan motax filu la ne hey freedom de ñoom da nga dem fofu ñu la question ñu tof xam nga rek am na ñoo xam ne ni gaay déggee freedom dañ ko ragalee fit te fii ku fi ñëw dinañ la treat with dignity and respect fii duñ fi tuutiloo kenn fii duñ fi saaga kenn duñ fi wax kenn naka sulut noonu ñun ideas lañ dee waxtaanee lan moo tax bi ma la invité pour nga ñëw freedom hesitate loo you are so happy to come lan moo tax ragaluloo pour ñëw freedom like many people bima déglu freedom bima read freedom booba jamono it was not fashionable maanaam nekkoon loo xam ne di nga ko mën a def in the open maa ngi remember I just have a simple Samsung telephone boo xam ne da nga dee mën a dugga Google Chrome nga mën a Lamin Yaya Jammeh la dégg de no te fu nekk ni maa ko over doole okay go ahead so mu daan mën a read and almost every day when I woke up in the morning I will find a story about the Gambia because at the time freedom rek a nekkoon medium in my view medium boo xam ne you can get credible source or credible information from about the Gambia because the mainstream media be at the time
fit bi amutoon comme num am tey under the leadership of His Excellency President Barrow. Freedom was there, obtaining stories from Gambians, and down the line, freedom has saved a lot of lives, in my view, because I've keenly followed freedom, and I can tell you, I know of instances where freedom has contributed immensely in forcing good open and disclose information, because freedom has already published the information. And you have an NIA officer his only task is to monitor what the Freedom newspaper publish. So I got to know about all those things. And so Boma invited man, I'm one person, anybody who knows me, Kimaham, media musumako ragal. Ragaluma media because down the line suma liggéey bi at the Child Protection Alliance at the time avail nama the opportunity. I was the advocacy focal person for the Child Protection Alliance, spearheading almost all advocacy programs, and in that job, in fact, good number of sent journalists at the time in the Gambia, I trained them on ethical reporting on issues of children. Myself, I've always wanted to be a journalist. Unfortunately, I did not. But again, also, even when I was working at the Ministry of Youth and Sports, I was always available for the media. So they may on the internet today, I'll check on some of my early interviews when I was much younger at the National Youth Council at the time, around the 2008, 2009, you will find a lot of interviews that I have granted the media all the way through. And at the time, aspiring journalists like Sini M.K. Marina, the late Sisi Sawane, the current, executive director of Baker Famara Jaune, at the time, all these people have interviewed me, at the time. So, media has been a friend for me. Media has been a carrier of message for me, and and in order to get Purungamuna totally Hibarsini, I have been in GRTS television, radio station, Gambia, few years ago. Talk na palace invite nañ grant na interview and all that not. So even before you give me the assurance of how quality the program is and all that, I was comfortable enough. I've gone to media, media house nga xamne nit ñi dañ fogné they are violent, and then that I have gone to media houses, I was harassed, I was intimidated, they attempted to intimidate me. I can always stand on my ground all the time, and I can fight for my rights. So definitely platforms they are not fashionable, particularly for people within the NPP and the very government. Good. Mr. Lamin Saidy, ma bala ñoo proceed rek yaa ngi wax lu am solo jëmale ko ci Panderi Mbay ak Freedom Radio. Gis nga foofu nga dee xamee nit ko xam ne dafa am patriotism si biir xolam, foofu nga dee xamee nit ko xam ne fa bugg a dëkkaam ba nga xamee ne ku wax dee ku yëngu dul ñu bare nga ragal a binda, ñu bare nga ragal a wax. Panderi mooy ki ubbi online newspaper, online radio, mu nekk medium boo xam ne Gambien yépp den trust on medium bi ba tax na ñun tamit si loolu la ñuy yëngu ba léegi. moo tax nit ku mel noonu su fekkee ne dem na tey bàyyi fi radio bi gannaaw li war Gambien yi mooy ñu ormal ko. ba pare yow mi nga xam ne yaa ngi yëngu si wàllum youth gi, wàllum ndaw yi si réew mi tamit jege nga Président Barrow, du ñàkk di ndeetoo de waxtaan ak moom, waru na fàtte Panderi Mbay. nite Gambien bi bu la ormalee rek dafa fekk nga génn àddina, den war di celebrate our own kinds in the sense ne Panderi Mbay tey war nañ ko tuddee koñ, wala sax ñu tuddee ko a place, jabaram mu ngi dunda, doomam ñu ngi dunda, waroon nañoo jox tey jabaram an empty land, doomam yi waroon nañ, nguur gi waroon naa contribute seen education pour rek ormal liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la liggéey ba Gambia dal di moom boppam. waaye loolu yëpp passé wut, maa ngi pass message bi si yow su ko fee nga xalaat ko di te noonu la ñuy ormalante. dafa liggéeyal dëkkaam, dafa jël time am dedicate life am for the services of Gambia pour man maa yow tey ñu mun a toog tey di mun a waxtaan si radio bi. Panderi contribute na si pour Adama Barrow mun a nekk président tey, Panderi contribute na si directly or indirectly. so nit ku nekk am na quota boo xam ne war nga ko mun a play pour sa réew dal di jëm kanam. ñi gën si ñun ñi mooy ñi nga xam ne
ñu ngi jóg di wax wala di binda ñi nga xam ne amul aleel te mun a binda ñuy binda ñi mun a wax ñi am aleel mënuna wax mënuna binda neen joxe seen aleel ji spend ko si loo xam ne lii mooy yóbbu Gambia kanam ñun ñëpp bu defee nii dëgga balaa yàgga Gambia day dina mel ni ñu neex te suñ doomi ëllëg si biir dinañ kontaan fi mu nekk Mr Lamin Saidy ma dal di ñëw rek si beneen laajte lan moo la dugal si politics lan a tax joynuloo UDP lan moo tax joynuloo doy wala PPP why NPP. Thank you very much. Joge bala ma tuuti rek ba delu gannaaw tuuti rek laalo nga faana boo xam ne foofu laa doon dem lu tax ma set background to freedom is because I wanted to pay tribute to Panderi. Man amoon the opportunity to ever speak to him. Amoon the opportunity to ever see him. But I have doon na koo xam ne daf ma jàngal joxoon na ma opportunity bi pour ma xam about suma réew. Ndik time boobu noonu freedom liñ laa jàngal school bi mënul la koo jàngal university bi mënuñ la koo jàngal ndik soo toogee si biir classroom bi at the university classroom bi mu ngi fees ak SIS officers ay soldat and all that so ben lecturers yi sax léeg-léeg sax moom li xibaar bu ñu war a joxee duñ joxee xibaar bu mut so freedom was there to give us opportunity boobu noonu so comme foo ko daanele rek foofu laa bëgg a ma pay tribute to Panderi and ba pare message boo ma jox tamit inshallah man de moom dama dee wax si moom xaw ma ko ñaaw waaye dama dee wax si moom li nga xam ne loolu laa xam si moom xibaar boo ma dénkani tamit su soobee yàlla inshallah dina àgga fi nga xam ne foofu nga bëgg mu àgga te man si suma xalaat yaakaar naa ne xalaat bu baax la xalaat bu rafet la te yaakaar naa ne Panderi my individual capacity dama foog ne Panderi deserve na loolu noonu struggle bi dafa jox ku nekk opportunity even soo nekkee si struggle bi amuloo benn opportunity amuloo benn plateforme foo ko mën a expresser so freedom was available there to pour mun a jox la plateforme boobu noonu comme tey nu ma amee plateforme bi kon man tey su ma waree toog si suma comfort zone gestuwuma xalaatuma damaa yéegal nit ñi ne freedom ñoo maa ñëw interview alhamdulilah rabbil alamin jaamala ñu gërëm yàlla ba pare gannaaw buñ bërëmee yàlla buñ fàtte Panderi Mbye soo gisee tey man mii ma toog fii di wax yow gannaaw yàlla Panderi Mbye moo tax waaye nag kontaan naa trop ne message bi di nga ko pass te naa kontaan trop ñi la jegeeñ président bi sax mu xam ne Panderi jabaram a ngee dunda doomam yaa ngee dunda te waru naa fàtte Panderi Mbye man suma la ne assure naa la ne message bi dafa àgga message bi si kenn la moo nekk suma principal bi moo nekk di president of the republic ki nga xam ne his excellency president Barrow si lu moo dox rek alhamdulillahi rabbil alamin moom mooy mën a dox si sutura si teranga ba nga xam ne kenn du ko yëg waaye su soobee yàlla dinaa ko xamal lii just pour wax la rek lii tamit coïncidence la fan yu passé ne la yàggul rek mu am benn driver bu jote woon ak comme mu am ak police issue ne bu ma koolee ma doon waxtaan ak police bi bi ma fu ñu waxtaan rek ba ma ne ko man la diw moom tamit mu ne ma man la diw mu ne ma man sister Panderi la bu ma ko waxee nag suma yaram daw foo laa jëlee téléphone number bi te bëgg naa ko meet in person so sëñ ji pour ñëw si topic bi man nag I don't know even when bu ma nekkoon si activism a lot of people believe that dinaa doon mën a nekk a good politician xaw ma lan moo nekk seen yardstick ay kilifa wax nañ ma ko ñi nga xam ne am nañ experience bi wax nañ ma ko comme Nana Gray Johnson a prominent person media person dañ tase woon si workshop so ñu doon def presentation ma read a paragraph bu ma read a paragraph mu ne ma that voice sounds so journalistic are you one ma ne ko déedéet I'm not one mu ne ma anyways it was going to be a good one so ñu bari tamit ràññee nañ ci man the qualities of being a good politician I don't know what a good politician is ñu nekk ci comme loo ko waxee rek the fight against Yaya Jammeh man maa ngi doon liggéey si nguur bi at the time I was working at the most crucial critical institution moo nekk Ministry of Youth and Sports
ma dem ba toolu foo xam ne ma xam ne suma liggéey bi as a civil servant du ma mënoon a may pour ma oppose government bi sila resign from my job ma dem to the civil society organization, even though I love working for my government, but at the time dama feel ne the only opportunity bu ma am pour muna speak on the issues at the time mooy pour ma bàyyi government. So li around man at la woon, which year was this? This should be around 2010 to 11. 2010. That was around during 2010 the time of Yaya Jammeh. Yes. Time Yaya Jammeh la bàyyi nguur bi. Because time boobu la am, because that was the crusade. That was boobu moo nekkoon jamono bi nga xam ne dëkk bi we all felt we need to unite our efforts in getting away with in getting rid of the brutality. Mooy nit ñi yaa ngi disappear without trace. People who have been killed, people who have been arrested, people though they have fallen detained and all that not government. So man sila by ma join the civil society. Sibir lolu nonu man neka civil society, ban civil society group nga njëkka join? Okay, in terms of employment, dama join the Child Protection Alliance to advance the advance the rights of children, because time bo no Gambia in terms of rights violation amut mak amut ndaw amut xale. Amon nañ fi xale yi nga xam ne their rights were violated, about Sarata who was arrested. ñu am fi ak doomam foog na Sarata mooy seen journalist bi moom ak doomam lañ ko arreston with detain them together. Amoon nañ fi jigéen yu omba ñi nga xam ne arreston nañ leen fii and detain them. So time boobu suñ laa target dañoo target sa entire family irrespective of their role or whatever. So ma join the Child Protection Alliance because of my passion, because affaire xale yi ak affaire ndaw yi they are interrelated, because when children are small dinañ mën a amee good future. So ma nekkoon si Child Protection Alliance so naka nga def ba ñëw ba join NPP? Before nga ñëw NPP si ban party nga njëkka nekka? Okay, now my political career started this. Man dama first election bi 2017 anga 2016 la woon presidential election, 2017 mu nekk parliamentary election. Parliamentary election boobu doon nag traditionally ñun man bokkoon na coalition bi bu ñoo ñëw the formation of the coalition ñun ndaw yi play woon nañ ci a critical role, because I remember bu candidate si di génn ñun jamono boobu noonu ñun Aïssatou Touré because moom moo emerge from the civil society, ñun yëpp moom leen rally behind. Good number of us at the time ñun we all rally behind Aïssatou Touré, Dr. Aïssatou Touré, ñu ko doon support. Now ñu create a WhatsApp group. Mu mel ni si ngaatal at that time UDP nga woon. No, not in essence. But at the time, comme du moo mën a jege like mooy comme nu ma la ko waxee man bokkuma UDP amoon nañ seen candidate and all that not. At the time I wasn't UDP. ñun dañ amoon an independent candidate because dañ bëggoon a formidable team. So ñu encourage Aïssatou Touré to pour mu throw suñ weight behind Aïssatou Touré. So ñu nekk ci loolu noonu nekk ci ñu push Aïssatou Touré ñu nekk ci loolu ba yàlla def comme pour gàttal rek yàlla def ñu dem the convention bi am, and then during the convention we encourage Aïssatou Touré to join the convention pour mu mën a try kansam bi ak kiñ mënta jiital, because all that we wanted at the time is a united front. So unfortunately Aïssatou bés boobu noonu Dr. Aïssatou Touré demutoon ci convention bi mu ngi woon on trek. In fact I remember si biir waxtaan bi si WhatsApp group bi man maa defoon suma finding, and I noticed that Dr. Aïssatou Touré at the time was in Jarasoma on an official mission, I don't know. So focal person at the Situation WhatsApp group, we reach out to him that any decision that comes from the convention, we will rally behind, because all that we wanted right now is a united front. So we encourage her to join the coalition. So unfortunately that day, Megud Kowan, His Excellency President Barrow, ñu tànn ko ci convention bi, ñun that day lañ shift suñ support to the coalition candidate. So noonu laa fa nekk ba 2017 ñu nekk si whilst I was maa ngi on track on a civil society activity, my express to my interest on Facebook that now that Yaya Jammeh have left, we will need a very strong parliament, and I thought I could be one of those. So
that day buma defé bindé Facebook post bobu nono munu mo na def suma liggéey bi I receive calls from far and near nit dañ ma call fu nekk people from prominent lawyers, prominent civil society activists, prominent educationists, prominent journalists across within and outside the country reach out to me pour me validate suma message bi. And I stood strong on that message that I will reach out to them through a press conference or a press release. So Madam Trek Buma Jehale, Madam Siba Combo, I mobilized some of our young people because Talinding constituency la judo foko la yarote foko la bugona taxaw ma mobilize a team and we are a very formidable team. We develop a very progressive manifesto and ñu sell ko out and ma am support bo xamne man suma bopa xalaatu moko won. So I have ma am individuals nga xamne sa they wanted to dañ bëggoon a taxawal political party waaye gis nañ ne they could have started balaa ñoo taxawal political party they could have started with me voluntarily. They want to sponsor me pour mu mën a nekk si parliament bi so that tomorrow I can be mun naa nekk the figurehead for the establishment of the party but on no condition, but they wanted that. So ñu nekk ci ala def Talinding UDP taxawal Fatmata Jawara so buñ taxawale Fatmata Jawara nak after ñu nekk ci légui ñu ne ma instead of nga nekk an independent candidate dañ la encourage nga apply through UDP at this time li ma bëggoon a nekk rek mooy dama bëggoon a nekk candidate but Fatmata Jawara fekk moom affaire am jox nañ ko seen kaddu already moom affaire am bi jiitu na and then it was well sold out. So ñu nekk ci man nekk ci lot of women groups came, lot of ay kilifa ñëw ndaw yi ñëw reach out si man de Fatmata Jawara de war nañ ko mun a may opportunity bi pour mu taxaw. So ñu nekk si kërti karta boobu noonu dama ka ñëw so maanaam after daal da nga withdraw. Yes, bés boo xam ne suma yaay dafa ma woo si téléphone and I will make this declaration. Suma yaay call ma si téléphone mu ne ma yaay bu nekk nag wala kilifa bu nekk di nga bëgg sa doom doon dara mu ne ko waaye ki nga xam ne yaa ko yéen ay xëccoo place bi nii mi nga xam ne moo nekk Fatmata Jawara nekk na suma doom manit mu ne ma suma doom la te Fatmata Jawara daf ma munal buñ toogoon because ñu ñoo toogoon Talinding ma ne ko comme noonu la kañ man tamit naa oo suma team bi moo waxtaan ak ñoom so noonu lañ demee moo withdraw fu Fatmata Jawara. So bu ma withdrawee fu Fatmata Jawara suma policy bi suma programme bi and everything ak suma team bi ñun yëpp ñu join ko si campagne am bi. At the time she was a UDP candidate, so the obvious thing is that I campaigned for Fatmata under the UDP ticket and obviously I was speaking for Lamin, her at this period of time Lamin ndax mun nañoo wax ne UDP nga woon ndax you were seen to be a UDP but at heart you were not UDP. Fan nga féetoo woon at this time? I wasn't UDP, and I will make this outright clear for the first time in your platform that I wasn't. Opportunities presented themselves. Maneka ndaw. People think some community members feel that come na apply through a structure. So, but for parliamentary, in fact, sir, the only time that I ever applied for. At this period of time, Nekolo on UDP, why you were seen. Political party. Okay, why in the open, ñun yang la gisee ne UDP nga ndite yang non tiele Fatoumata Jawara. So fooguloo ne am na ñoo xam ne ko gisee ne yow dang doon deceive ñun ñi ne yaa ngi dimbale yaa ngi pretend to be a UDP whilst you are not a UDP. Su fekkee ne fam kenn ku xalaatee nii wala kenn ku la laaj li lan mooy sa tontu? No, man fooguma ne dinaa pretend on anything because man I was an asset already. Man, naka lañ ko dee waaye urus laa woon ndax du is that a correct wolof? waaye Lamin ulu nga sa boppa de waaye I like that ñu danga war am confidence sa boppa waaye Lamin pour ñu fast track ko am naxa nga def how did you end up being a supporter of the NPP? But just quickly, right? At the time, anybody could support on President Barrow. I'm not you very they supported President Barrow because of an independent candidate, a coalition candidate like Jison. But at the time, a lot of people were painted as UDP at the time, and I can forgive them for that. But I wasn't UDP. So how things turn, you nekk si nekk President Barrow, you never mom, you nekk di dem. Some guys study is it tanki buki UDP. Pour ñom President Barrow was just a caretaker president. His Excellency Ousainou Darboe mo nekk the real president. Ñan ñoo doon indi tanki buki? Oh, UDP.
because Adama Barrow was just a caretaker. The real president was His Excellency Ousainou Darboe. So this was manifested outright. If you were close at the time, this was a clear message. You see it. Understand? The real president is there. His Excellency Adama Barrow was just a caretaker. And I will give you this information for the fact that President Barrow's Youth for National Development, Nyoko start. I will volunteer that information. Youth for National Development. Youth for National Development. The Youth for National Development that became very controversial, and a lot of people said, that was what Barrow, His Excellency Barrow, built on his political career. Lamin, Mr. Saidy, so tege fofu sa baram rek ngene President Barrow's Youth for National Development yena ko start. Why dama bëgg xam rek naka nga def initially in the very beginning bi nga join NPP fan la mbir bi tambalé? Bu ma ñëw fekk NPP amut. UDP mooy li amoon. Waaw UDP mooy lu am waaye fekk tamit ndax mun nañu wax ne bi Adama Barrow demee ba form NPP daf la yóbbuwaale te Adama Barrow bi mu demee ba form NPP rek dafa yóbbuwaale ñu bari ñoo xam ne ñu ngi woon UDP ndax mun naa wax loolu does that applies to you? No, it did not apply to, because at the time, in fact, I was very active in the civil society. I'm active on a lot in the civil society, so I'm a political affiliation at the time. And just want anything like party based. I was only seeing any viable candidate at the time. So I wasn't in any political party. So NPP all the way leading to the formation of the NPP. Mangi aligned with President Barrow and his vision through the President Barrow's Youth for National Development, Mang for one. And then at one point, it was kind of seen to be conflicting Aksuma Ligebi. So Dama Ampuru resigned my job to pick up a position in NPP. Okay. President Barrow's Youth for National Development, fofu la yefi tambale. Binga joine President Barrow's Youth for National Development, lan moy won sa position fofu? I was the founding president. You are the founding president. Okay. Jërëjëf Lamin. First meeting of that living Okay. Jërëjëf Lamin, so tege fu sa baaraam rek ñu dal di ñëw ma dal di ubbil line si am na ñoo xam ne amal nañ la fi ay laajte so ma dal di tàmbale si sun freedom panelist yi ma dal di ko njëkkee si Bura ban laajte nga amal Mr. Lamin K. Saidy? jërëjëf Alay Salou di la nuyu di la sant di nuyu kan bi Lamin Saidy nuyu na foofu baax force maa ngi ko wax dinaa ko ne ko jërëjëf si taxawaayam maa ngi dégg comme li mu wax moo famille am naka la gay développé ba aksi fii li gay def ba développé aksi fii so di ko wax ne loolu góor yi fi nekk comme ni nga ko waxee doorin bi na ñëpp xool si loolu parce que bari na góor yi nga xam ne suñ see jigéen tamit diñ ko dee empower pour jigéen bi taxaw dafa mel ni dañ di xaw a mel ni ku fiir ak yooyu noonu yëpp moom gisewu ko noonu so loolu moom really maa ngi ko see wax jërëjëf di wax góor yi yëpp ñu topp si loolu parce que nit sooy see ak moom digga di ngeen war a jàppalante pour ngeen mun a taxaw waaye si loolu weesoo tamit am naa question comme wax na ne moom bokk na si Child Protection Alliance lu nga xam ne loolu man itteel na ma trop comme moom tam borom famille man la mi ngi am jabaram am doomam te ñeneen ñi tamit ñu ngi am seen jabar yi am seen doom yi waaye coono bi métti na so ñu ñëw comme moom MPP la so dégg nañ boo ko laajee li mu wax ak mu jaar ak youth movement bu nga xam ne ñoo moom bokk na si ñi nga xam ne ci founder si la bokk daal waxee ko noonu so léegi moom nañ dem si child protection bi so Royal Victoria Hospital gis nañ ne incubator ay ñetti liir dinañ fa nekk National Assembly members yi members yi nga xam ne ñoo nekk si committee boobu demoon nañu round gisoon nañ ko te balaa ko gaay di gis ñeneen ñu bari ñu ngi noon jooy lii government bi defu si dara ñu gis jigéen yi nga xam ne dañoo biir ñu dem di wasin léegi opération di am light off ñeneen ñu bari di si ñàkk seen bakkan ñu gis AKI victimes yi loolu tamit cough syrup bi gis nañ ne bu mu ñëwee ay li xaleel ñoo si ñàkk seen bakkan waaye gis nañ ne président bi ba mu ñëwee docteur Sabaté advice ko dégg nañ lu mu wax jamono boobu loolu naxari na Gambien si te bi léegi naxari na Gambien si te foog naa Lamin Saidy gis na Minister of Living Health docteur Sabaté ba mu demee America
gis na ñu Gambien ñu génn di protest docteur Samate ni mu nekkee di liggéey so comme moom mi ne moom moo daf dee advice président bi so moom lan la gisee lii loolu laa ko bëgg a laaj first question bi. ok jërëjëf sëñ ji ma nga ak case bi nag maa ngi jégalu ak case bi moom mu ngi before the court so dina avoid to make any comment about that so gisee tey I've seen Kek Sane si publication bi mu ngi wane the Supreme Court bi ñu ngi start sitting bi tomorrow and one of the cases that is coming also mooy loolu maa ngi jégalu rek because of my virtue of my position and all that buuma form opinion about this waaye doon na loo xam ne métti na torop si xol nga am doom war koo ñaaka loolu kenn ñaanut ko te fooguma ne dina doon kenn dina si jël benn kontante muy nguur bi muy individuals outside sa noon sa doo ko ñaanal loolu ak am doom nu métti war a biir for 9 months am war a ñaaka loolu noonu to a situation however nu métti nag li war si nguur mooy jël ay jéego pour gis ne def nañ ay control measures pour mun a avoid that situation so nguur bi depuis boobu noonu réewlo mbir ne jël nañ ay jéego yu bëri medicine control agency bi gis nga there was some changes gis nañ ne some measures regulatory measures nga xam ne put nañ ko in place and so forth so pour boobu noonu nag maa ngi jégalu rek because matter bi is before the court pour ma mën a make any further comment on that waaye wax nga fi about Edward Francis Small hospital comme RVT ñu ngi ko doy ooyee right now moom comme ni tur bi mooy Edward Francis Small Teaching Hospital affaire yi incubateur bi nag comme man suma spécialité bi nekkut affaire yi hôpital bi but suma advocacy bi even before my join nguur bi dem na anything loo xam ne it involves the lives of a child because every life matters because comme niñ ko dee waxee in child protection ñu ne one too many mooy benn bi rek bari na benn bakken rek bari na so affaire yi ñun buñ ñëwee man after suma appointment time boobu noonu comme presidential advisor si naka lañ daan liggéey mooy ku nekk sa discipline bi rek nga di focus on so man bu maa ñëw man suma ñëw bi as an advisor ak Honorable Mamba Jig Nyai now in Cuba deputy head of mission in Cuba ñun suñ appointment si sori wante wuñ woon so bu ñoo ñëw to out of the team of advisors one of the things boo xam ne dañ ko solidify on ak suñ colleagues yi mooy pour ñu liggéey as a team because suñ liggéey as a team dañoo mën a achieve more so si biir loolu léegi let's say for example suñoo visit a youth institution or a youth project ñun advisors yi yëpp ay dem ñun yëpp ñu def fa suñ input ñu prepare a report however suñoo dem foofu noonu a youth institution man as youth advisor man might take a lead suñoo dem anything related to probably National Assembly matters also the advisor bi mooy take security bi national security advisor mooy take over so suñ among the first institutions yi nga xam ne visit nañ leen moo nekkoon Edward Francis Small Teaching Hospital because lu ko waral mooy at the time there was a lot of social media outcry over people dying at the hospital people nii comme situation yu bari daa boobu noonu on a daily basis ay ndox moo amut lifin moo amut di dialysis machine bi demut lifin so ñu felt a need to go to that facility and find out firsthand so ñu visit the Edward Francis Small we soo seetee jamono boobu noonu accident and emergency project bi mu ngi delay woon we visited almost every aspect of the hospital and we prepared a report but in fact ñun balaa ñëw because ñun suñ demee on a visit the only person dañ am only one person kooku lañ dee submit suñ report to moo nekk di président moom lañ dee toogal ñu waxtaan so in fact the media dañ dee yóbbaale media bi for transparency purpose when we went to Edward Francis Small and we heard from the hospital authorities the in fact accident and emergency because accident and emergency moo tax ndembaan inundate moo tax ndembaan mu am pressure so project bi mu ngi delay woon for long that very day bu GRTS published the article bi that was the very day that an instruction was given to make sure that certain improvements takes place immediately so
si biir loolu tamit soo bàyyee xel dañ emuñ si dem visit alone. We were working with the chief medical director at the time, and even the current one, we were always working. At the time, someone was the chief medical director at the time. I think Jafari, Dr. Jafari. I think the Syrian, right? Okay, proceed. Who is who is a very good friend of mine. Because just how much committed he was at the cause, and he always call our attention on following communal support in terms of A, B, and C. So whilst the process was going on, after in Dohbi, the fire service in Banjul were supporting because of the low water pressure in around the hospital. Not that much. So guy installed lot of boreholes. But some of the situations that were at Edward Francis Small, then experience when can you imagine? Then about couple of boreholes then network you don't supply and this fine day. An individual went to the valve, locked the valve. That they had to call the technicians to run a check all the way. You then find out that there was somebody, an individual, who had the on valve. And these are people, they know them, and the next minute they send it on the social media. There is no water at Edward Francis Small. Evidence has been presented to me also at the hospital. Dafa am ko xamne dafa dem ci kama bi mu jël full block 5 inches block mu toj ko ci biir kama bi just pour mu jël natal bobu nonu for the public to react to that. So situations yuñ am as a country sometimes is beyond the government. It has to do with our attitude as well. So but affaire incubator bi how much knowledge I don't know, but I don't know whether this is still a prevailing circumstance, but I can tell you for free that Edward Francis Small Teaching Hospital, including Demban, then them through a lot of transformation ba nga xamne amon nañ equipment nga xamne tay the number of Gambians that goes to Senegal for laboratory tests here and there, or private hospitals, health facilities for laboratory tests and so on, has reduced significantly. Lima wahni mununga ko substantiate with the management of the hospital with evidence. The Indians have supported, us with in terms of dialysis. Why be legi incubator bi ngane hamulo si lubari. So Lima understand why I can assure you did not take note, and I will find out just tomorrow. Lola la buga jox li right now. Ndox bi ba legi is the same. Ndox bi ba legi is the same. Even dialysis man dema rek amna ko non waxal. Funde dialysis so xolé fofu really fofu descendul. Cent bi fofu nonu is terrible. So mota ñi nga xamni dañ ko def apport sa dañ dem ci private hospitality xam nga ne lolu dafa cher. Because dialysis they charge you 4,000, 5,000. Lolu ñene ñu bari average Gambia mi affording ko. So si fekkee ne like the big hospital bu nga xam ne moom lañ yaakaar mënuñ koo def te yow xam nga child protection yow organisation yow yëpp liggéey nga fa ak yooyu noonu yëpp dama fanaan la yow suñ la waree jox di position pour nga advise the president fii nga war a njëkk a focus because yow comme li nga wax si organisation yi nga bokkoon te yaa ngi fa noon def very good as you explained before here. So ma fananda sa focus war na nekk foofu léegi second question bi mooy yaa ngi wax ne comme youth movement bi yéen a ko start wax nga sa jaar Alay Salim mu nga noon laaj ndax yow da nga bëggoon a taxawal comme UDP waaye sa explanation ku ko dégga dina gis ne dafa mel ni nit ñi ñoo la noon pour yow nga ñëw taxaw tekati UDP pour nga mun a win waaye bu Fatoumata Jawara ñëwee juutu seen relationship ak fo loolu so yooyu yëpp wax nga ko waaye li ma bëgg a wax mooy yow président Barrow 3 years la wax ak nit ñi te 3 years yooyu noonu dañ ko biisoon si agreement so yow yaa ngi ni yow sa wax bi yaa ngi ko jël di ko bu ma comme like UDP te UDP amul dara li moo defal président Barrow bu moo ñëw taxaw président Barrow bu moo ñëw taxaw 3 years lañu wax te dañu waxoon institutional reforms loolu lañu wax loolu amul dara li moo waxa li moo defa NRP o APRC o UDP loolu dafa am li moo def ak li nga xam ne integrity ak lii moral issue la so loolu doo ko mën a jël nga explain ko si lii loolu ku la dégga dina ne digga Lamin Saidy mi ñii ñoo tax Afrique mënut a def because one of President Barrow interview si sax wax na ne xam nga Afrique óoluwuñ kenn waaye moom 3 years la wax te institutional reforms lañ wax
léegi yow ku la dégga mu joojee la ne kii nekkul ku nga xam ne daal yëfi moral issue intéressé na ko amu si interest yëfi integrity kii awut loolu yow lan ngay wax. Okay, Jerejef, thank you very much. And briefly, just for your notice, in terms of dialysis machines, it's confirmed that we currently have, government has purchased 40 brand new dialysis machines. Or government has in custody 40 brand new dialysis machines. I hope that when installed, the dina wani chono bi nga xamne dialysis patients lola ñok dem through. But in terms of the sanitary condition bo watamit, I will raise this with the chief medical director nga xamne moy Dr. Bite don suma xarit dañ dey watan all the time inshallah. Ñew ci sa question bi. Whether it's a moral issue, you raised the moral issue here. There was an issue of moral and legal issue. And, the President Barrow decided to settle for the legal issue. Why the legal issue at the time? Because there was a lot of controversy. And leadership. Leadership will be able to usher this country, in a safe landing. At the time, everybody agreed that any president we knew, probably it will take you your first 10 years into office, or the first 10 years in office, or 5 years in office, would have to perform on a rebuilding process. Because at the time, anybody who knew, expectation the more, and you want to hold this country together. Now, issue of the 3 years agreement be an issue of morality and issue of law. Because of the controversy surrounding, I believe the president settled down for the issue of legal. Whether also, this was an issue, it was purely on the decision, not only on the president, but again also the supporters, but also the prevailing circumstance at the time. Anybody who is going to be genuine enough, the power struggle, bring a hamne dekabi fofula jublo one, and swing warona them to anything less than what the president decided on. Probably it would have been a very chaotic society. But President Barrow is a man, he values the principles of rule of law, and also he's a very, very, very moral person. But challenges also occurred. Make a decision. It was a tough decision, but it was what is necessary at the time. Jerejef, Mr. Lamin Saidy. Bura dinañ ñëwaat ci kanamé tuuti xamna né bante amna yobuga laaj so waxé Lamin Saidy there is another Lamin Saidy, so a lot of people they just okay but haramo Lamin Saidy okay Mr. Lamin Saidy so jërëjëf ci tontu yoyu fi nekk ma dal di ñëw ci Jibril Fadia Jibril ban laajte nga amal Lamin Saidy wa jërëjëf ma ngi leena gërëm di leen sant bu baax Bura Laaji Saliou Lamin Saidy Ablaye Sanyang Manko Seen di wax rek ne ñun tay lañ am nahar nak dafa am kenn suñ supporter ci ku gañu ñi ko Umi Bari Bakaw so ngeen ñaanal ko yeen ñep ci dañ ne ko massa electric ñu ko jale way Jibril waaw jërëjëf ko jale family bi ak Gambia yep Amin. Wow, Lamin Saidy, thank you very much. Content na torop man pour am la si platform bi because Freedom Radio amna ay feedback positive negative ñeena ñi naan dañoo sideline NPP dañoo against Adama Barrow te man dama daaxal loolu because man ama APRC te ñëpp xam nañ loolu pandiri nekkee sax so te ñun ñu ngi support President Adama Barrow because of the alliance man fii ñoom ñëpp loolu lañ ma dee dalee fii all the time man si loolu laa taxaw however bu fekkee ne am nañ nag MPP di jàppee ne dañoo jéem a avoid because of criticism Gambia ñun ñëpp ñun ñoo ko bokka even myself su ma fiilee ne wala ma gis loo xam ne it's not right it's my constitutional right pour ma taxaw ne this is not right that doesn't mean ne dañ bañ président wala dañ bañ président MPP so moo tax ba man maa ngi doon try to reach out hardly man maa Alaaji Saliou we work very hard pour jéem a try pour am fi nit ku ñëw so sa ñëw fii dama si kontaan trop
te dina share audios te dama la ñaan nga share ko pour won nit ñi ne this is about Gambia, whether NPP or any other political party, we are all Gambians. ñu ñëpp dañoo fexe pour Gambia dem kanam. Waaye nit ki da nga war a ni ma la gisee nii I like you very much because yaa ngi accept criticism te yaa ngi bëgg a jël actions te doo jëlee action ba pare nga report tam ne def naa nangam itam follow up loolu dafa very important. Man I'm very impressed te xam naa ne ndaw nga waaye continuer li nga def nii yàlla moo laa fay. Defuloo ko pour xaalis loolu nga waxoon defuloo ko pour position o mbokka danga koo def because of yàlla moo tax ngay koo def te yow itam da nga am contribution sa biir dëkk te nga reach out to some of officials yi nga xam ne ñoom la ñoo wax seen affaire ñu ñëw ñu clear out because yow gis nga bi nga gisee Edward Francis Small bi mu happune ngeen make a team yeen advisors that is very impressive. So ngeen dem ngeen approach to forcefully. So suñ nit ñi waxee fii jël ko positively bind ko don't care about ñeneen ñi di def because yow sa responsibility la nga bind ko soo ne da nga bëgg a président Adama Barrow da nga war a taxaw ci loo xam ne dafa defar turam moram loo xam ne dafa yaaxa turi Adama Barrow bul si taxaw ku la ko wax itam ba even ba président Adama Barrow su ko naxaree yow def ko rek ëllëg si biir dina xam ne kii dëgga li ma doon di wax moom mooy dëgga so lii rek laa am xam naa ne advice nga waaye ma yokkal la si bii na advice so dañoo advice bi su boppam la ñu advice tey advice waa jërëjëf kontaan naa loolu rek laa bëggoon wax laaj pour moo Saidy jërëjëf man ki ma xam tamit nga xam ne I give feedback a lot and inshallah tey sa advice bi dina yokk torop si nga xam ne loolu lay def because feedback dafa am solo moo tax ñun suñ visite yëpp suñ demande dañ daan yóbbuwaale GRTS and other media houses pour ñu publicize pour nit ñi gis man la suñ first intervention at Edward Francis Small balaa ñoo jox président suñ report bi GRTS la ko njëkk a gisee immediately he called the Minister of Finance and the Dr. Samate and gave them clear instructions pour loolu noonu te pour wax la tamit with all the challenges Edward Francis Small tey ak at Ndembaan boobu noonu oxygen used to be an issue in the Gambia. Why take Ndembaan ñoo nekk di supplier of oxygen to private facilities because dañu am an oxygen plant. So suñ new surgeon department bi in fact recently a consultant has been welcomed and there is rapid improvement in our facility. Am nañ challenges though as a government and anybody kuy daw responsibility boobu tamit pour acknowledge that am nañ as a developing country as a third world country we depend solely mainly on on support. But ñu ngi def suñ kent lay katan pour gis na improve nañ conditions. Thank you. Jërëjëf Jibril si advice boobu am na solo lool fi mu nekk bala maa ñëw si Ablaye Sanyang rek Lamin ke Saidy mu am rek lu ma la bugg a laaj waaye bala ma laajte ma la bugg a laaj mu am rek lu ma bugg a wax gis nga Mr Saidy dëkka li ko yóbbu kanam mooy nit ñi dëggu gis nga Rwanda 1994 bi Yaya Jammeh di ñëw génocide moo fa xewoon tey Rwanda bokk na si dëkk yi gën a advance in Africa in fact sax Rwanda is a role model pour yeneen African countries yi ñu mun a laan pour mun a jaar si tànka yi nga xam ne fa la Rwanda jaar ba mel ni mel Gambia am na lu bari lu mun a jànge su Rwanda lan moo ko waral leadership bu dëggu nit ñi nangoo liggéey nangoo ñaxa waaye fekk nag den óolu seen leadership dafa important trop leadership boo xam ne stable leadership boo xam ne xam neen fin bugg a yóbbu dëkk bi am neen vision dafa important trop leadership nag bu mel noonu am na ñu ko war a téyele waaye nekkul ne lu leadership bi def rek yeesa bu leadership bi mistake sax nga ñëw di fen leen mbépp kuy di fen leadership boo xam ne den def loo xam ne waruñ koo def wala ñu def lu ñaaw wala ñu jalgati loi ngay leen seet téyele yow bugguloo leadership bi su boobaa kooku ni nga ko mën a ooyee mooy ne psychophane la psychophane ak a supporter dafa utee nit a gis nga ki gën si nit ñi mooy ki nga xam ne mu ngi seet always li gën si dëkk bi su méngooyee li nga xam ne moom la leadership bi bugga wala su méngooyee tànka yi nga xam ne moom la leadership bi di dox nga jàppale ko si waaye li nga xam ne moom la leadership bi di def su méngoo wuta interest si dëkk bi rek nga waxtaana leadership bi yokk ko xel ne ko du nii nit a ñun gis neen during the Gulf War bi America buggee invade Iraq mu am ku ñoo ooyee Robin Cook dafa resign mu ne moom munta support munta liggéey si nguur goo xam ne dañoo dem invade
beneen dëkka mu resign tubaab moo def lii so li ma wax mooy always rek den war di déggu fi mu nekk laajte bi mu ngi ñëw laajte bi mooy gis naa ne ku bugga sa dëkka nga gis naa ne you are smart ku la déglu sax na xam ne you are very smart te leen soxla ndaw yu mel nii waaye ma bugga laa laaj foog nga ne su Adama Barrow defee loo xam ne lii méngowu te interest si réew mi ndax su boobaa di nga dellu gannaaw xëj na doo ko mun a wax ko président la maa xamam dafa kowe Adama Barrow is a dignified man mooy suñ président waaye no matter how dignified he is a human being dafa def mistakes dafa def erreur waaye nag the strongest man mooy koo xam ne kii dafa def mistake tey mu tëddagu di xalaat ko bourse suba mu ñëw ne dëgga démba daal def naa lii wala wax naa lii ba ma tëddee daal waxtaan suma ngeen naa gis naa ne daal li ma wax wala li ma def correctul maa ngi jégalu that is a strong man kooku mooy a real leader laajte bi mooy su fekkee ne Adama Barrow def na lu mu war a def wala mu wax lu mu war a wax ndax di nga dellu gannaaw ne danga si àndaa moom support ko loolu mooy li ma laa laaj. Saidy jërëjëf. Let me say this. waaw Mr Saidy dañu ooyee suñ tur yi nag yow moom ñun ñëpp sëriñ leen xam naa ne title bi respect la waaye dañu oo suñ tur yi yow it ñun ñëpp sëriñ nga ñu def fi mu nekk waa jekkaleel xale laa nag waaye ruus naa dama dee ruus trop pour jaar si turi kilifa wala si turu ki ma mag waaw so loolu moom comme soo demee fu ma dikka man ak xale yi ñun yëpp oga lañ dee oyante ku nekk oga laa leen dee oye so loolu kër bi la rek that's why man ak suma xale yi nduy ma seet si football team yi ma dee support xale yi yëpp oga lañ dee oyante soo demee suma boor yëpp oga lañ ma dee oye so but you see liggéey naa ak ñu bari liggéey naa people ñi nga xam ne wàcce nañ seen boppa torop accept nañ people pour nit ñi toog waxtaanal leen aidal leen but never in my life ne believe na a person of a president dina wàcce boppam to the level that President Barrow His Excellency ni mu ko defee sëñ ñun oftenly ñun advisors yi ñun ak President Barrow suñ waxtaan most times sometimes is over the lunch table over the dinner table so ñu fekkee fu ñu waxtaan it's just like a casual daf nekk si environment boo xam ne ku nekk daf day mën a feel at ease ku nekk daf day mën a feel so comfortable we have advised against certain issues. President su toogee mu gis ne lii is valuable dafa joxe instruction immediately. That's the type of president that we have. That's the type of person that we have. Pour li dëgëral loolu or reinforce loolu mooy most times da nga dee this on the media, mainstream and social media, that government then they jël ay jéego over a period of time less than 24 hours or 72 hours nga dégg the government has withdrawn from this. It's not been a coward. Joxal benn exemple bu mel noonu. Okay, whilst we move on, I'll give you some of the examples because this where don't put on the spot, but I know government has, for example, you remember the government under His Excellency you won a bill in Parliament about insulting and all that. Not, I don't know whether you remember about this. There was a public outcry. Nguur bi dellu si waat ñu talk just to waat ko because they think that the concern of the citizens dafa nekk loo xam ne is important. Gis nañ fi instances nga xam ne some people were arrested and supposed to be prosecuted. The government, decided to discontinue a cases yooyu noonu nekkul ne government amuñ evidence what pour mun a prosecute continue with that, but for the good of society nguur bi dañu toog ñu ne te nguur bi kan moo ko jiite. ban case moo ñëw si sa main.
I'll get into the specifics. If I picked up one, I know they are. So the reason why, because the question was, in terms of advising the president. question bi mooy woon su fekkee ne président bi xëj na def na wala wax na loo xam ne li jaaduwut ndax yow as his advisor or as a youth advisor su fekkee ne am nga di possibility or the chance pour to waxtaan ak président bi pour wax ko your point of view wala su fekkee ne sax jegeñuloo président bi amuloo benn possibility pour waxtaan ak moom in your heart ndax di nga feel ne di nga accept ne président bi day lii mu wax waru ko na waxee ni xëy na waroon na ko waxee ne le waru toona def lii daal dëgga nekkul loo xam ne daf koo dimbale yu demee noonu ndax di nga dee use sa conscience because of loo bugg a nit ki baax na ngay dee listen to your conscience rather than rek nga bu ñu ko duggee si pax nga dugga faa moom bu duggee si safara nga dugga faa moom bu duggee si géej gi nga dugga moom si géej gi am na ñu mel noonu ñooñu la ñu ooyee psycho fans ñooñu dundee dimbale président bi dañ ko dee lor ñii dimbale président bi mooy ñi nga xam ne yow da ngaa use sa conscience gis ne président bi day wax na li wala def na lii de lii daal dëgga jaaduwul nga am di chance pour toog waxtaan la ma nga ne ko Mr President déggal noo nga wax lii wala nga wax lii de waaye dëgga lii daal du la dimbale ba pare du dimbale réew mi dafa divide réew mi next time foog loo ne nga try defee ko nii this is just my opinion Mr President in a very respectful manner la am na xel he's a dignified man te dëgg kooko wax rek dina ko accept. Exactly lu tax si tontu boobu noonu si la doon wax the environment that exists for us as advisors nga moo tax ma isil la environment that exists for us as because président appoint ñu rek as advisors but daf ñu creatal environment boo xam ne dañ dee mën a toog nekkul ne sax nda su amee am na instance yi nga xam ne we sat over issues and man personally I give my opinion on things. It may not be about the president himself alone but even about the government. And but again, also, what is the essence of an advisor? Is to be truthful to yourself and be truthful to the person. Ki nga xam ne moo la jël si liggéey boobu noonu te President Barrow su fekkoon ne ñeme ñu pour nit advice ko ni kon am na all the prerogative not to appoint any advisor. So dafa doon koo xam ne he listens and he wants to be told the truth. President Adama Barrow is a dignified man. Harma repeat ko. Mention na the word dignified some couple of times since the program. He's a dignified man. Man, I believe ne he's a good man. I believe ne President Barrow bugga na dëkk bi waaye dama laa wan ne la nit la ñu def des mistake ndikte bim ñëwee yow you are with President Barrow depuis 2017 ba léegi almost 7 years yaa ngi with President Barrow si biir 7 years yi President Barrow def na lu baax lu bari def na ko critique sami sax xam ne loolu def na lu baax lu bare waaye nag am na areas yoo xam ne baax na muy dee bàyyi loolu xel di ko avoid naa la jox benn exemple mooy ba mu génnee di tikku Ousseynou Dabo di wax naan bala moo bàyyi Ousseynou Dabo honorable Ousseynou Dabo na meg soo ne deena ban ko suuli ba mu dégg ne announce nañ ko ban ko suul ba pare am na benn occasion ma xam ne mu ngi génn di ñaawal am naar yi naan dafa romba benn bitigi UDP bureau mu ngi mel ni bitigi naar so loolu dëgg mu naxari woon dëkk bi ba pare ñun diaspora yi mus nañoo ooyee ne ñun génni béy leen so li ma waxee mooy ba mu génnee di wax yooyu Ousseynou Dabo loo xam ne ñun ñëpp a jaaxle woon si dëkk bi ñun ñu leen tiit am na koo xam ne fa ñëw sore mu ne moom bi mu ko déggee dafa ne déedéet ne AI moo doon wax ni te believe ne président Barrow na wax loolu so dafa am pour call many places pour confirm ñu ne ko waaw moo ko wax so man bi ma ko déggee man maa ngi expectoon ne ok dëgg la nit dang dee mer bu la jàppee at that moment mun ngaa def wala nga wax loo teyut waaye ndeysaan boo demee tëdda waxtaan sa ngegeenaay rek bu bóor setee di nga xam ne li nga wax ni lu jaadu la am wala jaaduwul so man expectoon naa ne président Barrow bu bóor setee dina ñëw face the nation ne ma ne dëgga li ma wax di ma daal li ma honorable Ousseynou Dabo wala li ma wax Samba wala Yoro tëdda naa xalaat ko regret naa ko torop I regret it apologize loolu du ko doon make a weak person loolu dafa tax ñun ñi gisee ko as a strong leader waaye lan mooy li xew ñi ko jegeñ den gën a ñëw di justify loolu ba pare ñi ko doon justify den gën a xamba den gën a yàqa te xamun ko so foofu laa doon waxee so si ngaatal rek li ma bëgg wax mooy ndax yow bi nga déggee loolu ndax fii loolu nga ne loolu lu correct la ndax lu wrong la no understand as a point and the fact is this you see you see sometimes you outside there the opinion that you form comme luñ ko dee wax rek ñu ne wax balla and then oftenly yow mi ko wax the intention is different from the person ki nga xam ne mu ngi ko receive I'm saying this but sometimes also we are so deliberate
about the way we conceive messages. Bu Ousainou Darboe taxawee fii mu ne he will render this country ungovernable. Nobody saw it as an issue. Dinaa ñëw foofu su fekkee ne naa la wax leena comme this freedom dañoo just discuss rek xam naa ne topic bi ñoo waxtaanee ni nekkul lu easy lépp loo xam ne Ousainou Darboe ak ku nekkul Ousainou Darboe sax su waxee président Barrow loo xam ne waru koo wax ñun dineen against loolu su man bépp koo xam ne jóg nga wax président Barrow loo xam ne jaaduwut bu ma ko déggee ma meeg soo ne jaaduwut rek dinaa ne lii jaaduwut waru ko woon a wax su fekkee ne président su fekkee ne Ousainou Darboe honorable Ousainou Darboe dafa loolu ne dina render this country ungovernable loolu waru ko woon a wax loolu dafa divide ñin ñi ok ngeen bàyyi Ousainou Darboe xam naa ne li ma ne fa sensitive waaye li ma la laaj mooy ndax bi président Barrow waxee loolu yow bi nga ko déggee lan nga yëg si sa xel ak si sa xol. Exactly sëñ yi man comme nu ma la ko waxee rek I'm gonna be very honest with you. I'm going to be very truthful with you, and I will speak clearly with my concerns. What I'm saying is this: if you stand at a political platform today, then tolu for hamne, then jël politique bi we attach so much violence to politics. Even whereas statements of jokes or wahin, because civil wahin. Let me start with the bitiginar. When the issue of bitiginar, you said it here, we all know that bitiginar has been used as an example over and over and over in our homes, over and over. But it became, it became politicized when President Barrow said, when I saw send bitiginar. We politicized the statement, but this was a statement that we all use in our homes. At the time, Dinarajo had another example. When President Barrow said during Bala election, Ganya election, nakal to the day, Moma Genal, living Yaka election. Understand? So, in the football games, for example, Johana example with DW when I got an interview. Traditional, these are things they are acceptable in our society. Not just the intention was never to raid domam. This time the football game, do or die play football game. Nana them coach teammates. This game is a do or die game. And this were all acceptable in our society. But what has changed in this country? That ñun tay waxin yi nga xamne de dañ ko daan waxee pour at least wane suñ góor yaa sometimes ak suñ readiness pour mun a fight for a battle. All those things become a statement boo xam ne soo ko waxee ñu attaché politique story ba nga xam ne tey kenn mënut a joxe riddles or whatever. And these are some things nga xam ne they are acceptable. So ñun man dama foog ne politique daf ñu consume so much. And that's my individual opinion, and sitting out there looking at President Barrow saying these things, laughing over them, and people getting over building mountain overnight. Man, duma ko dey mëna understand, and duma ko dey mëna understand. And I think His Excellency is one person for him. He never do they shy away. Do they shy away whatever of any situation that exists? Bu nga xamne dafa feel ne there is is not right also. So they made to another political platform, then they just nakala they ñëwé back, to jokingly again to try to bring the tension down here and there. So it just but again also as these things also happen, then they talk out to say, okay, then you want to answer. Okay, since this is the misinterpretation, people are misinterpreting these things. Probably, they could be avoided also. Well, Femneka Funjar moves to Benin like Tebi. Having said that, Deganen President Barrow is a very good listener. Lulu Deganen ko. Bapare Degala tay liñet ñemenya wax Gambia tay fekk ci won jamono yaay jamme. Jamono yaay jamme lu bari yaay jamme xañoon nañu ko. Waaye tey Adama Barrow jox nañu ko dëggala Yaya Jammeh jamonoom nekku ne everything was bad am na yu bari yoo xam ne jamono Yaya Jammeh la gënoon nit ñi tey ñu ngi ko jooy ne ñu bàyyi woon fi Yaya Jammeh mooy li gën loolu tamit areas yoo xam ne la président Barrow mun naa check lan moo tax nit ñi di jooy si façon yi areas yooyu ba naan ñu bàyyi woon fi Yaya Jammeh sax mooy li gën waaye on est not sell Barrow
tey li ñit ñemeña wax although am na journalist boo xam ne ñu ngi ko detain si jamono yi because of lim binda mooy di Voice newspaper Momadou Justice Dabo ak kii di Moussa Serif so yooyu su ko président bi mu ne avoid dina baax torop ndigte nguuri Adama Barrow gi moom la ñun ñi moom la tubaab yi gën a recognize as tey nguuri Yaya Jammeh gi fi nekkoon so pour dimbale président Adama Barrow pour mu yóbbu Gambia fam bugga Gambia eega na moytu de stifle freedom of expression loolu di ko dimbale ndigte bu yàggul leen jógee si dictatorship buy def loolu rek tubaab yi dañoo ne Gambia ngi jógee woon si dictatorship ba pare kii mu ngi ko fa wa delloowaat loolu du ko help so baax na président bi tam mu bàyyi loolu help waa jekkale waaw with due respect bugguma laa dog but comme conversation waxtaan la I think so I'm permitted sometimes I can interject no problem the truth is that bu fekkoon ne this was jamono Yaya Jammeh la woon nu mu daan demee ak tey ak bii nu mu demee du daan nekk for a president to institute a case against a journalist the president will consult lawyer no lulu rek in my view that alone will contribute greatly to the media freedom the consolidation democratic gain in this country the president communicating through his lawyers a desire to take a legal measure against somebody man si suma view and this is not a government decision at the time it is the president as an individual person King Hamne has reached out through his lawyers to a person. Journalists are also they also operate within the confines of the law. So don jamono Yaya Jammeh la naka nga foog ne noonu la ko Yaya Jammeh di defee. Bro boobu noonu loolu foog naa paneliste yëpp mën nañu ñëw d'accord si benn déclaration. fi mu nekk Mr Saidy xaaral ñu dem si apply Sanyang bala ñoo ñëwaat si Buradi ba Jibril Fadia apply ban laajte nga amal Lamin K Saidy. Thank you, Alai Salio. Greetings to everybody. My name is Mwamboki Gambiani. Lamin Saidy, welcome. Welcome, my dear brother. Thank you. With all your deliberation, what you have stated here, I'm just commenting on your side, being a young star of this nation. But your following of Adama Barrow is a failure, my dear brother. Big failure. Big failure. My love to you and your entire family and my fellow brothers and sisters of the Gambia. But lumala muna leral moine, Europe, they have a subvention to our budget. Go and see the Prime Minister and the President of Germany and Switzerland and all Italians. Their official vehicles. Go and see their ministers. They are joining train with us to go to work. See what Adama Barrow is destroying our country. How much is he paying himself? My dear brother, my love to you. I honor you very strongly when you resign from Yaya Jammeh's regime. That Jammeh is abusing Gambians and bullying Gambians. That's the only noble side of you. But you are destroying your legacy of following Adama Barrow. Adama Barrow promised we the Gambians for 3 years. He occupied our seat of power. He did a coup, palace coup, 2 times. Yaya Jammeh is Alai Salou so wahe Adama Barrow definitely is Gambia. He is destroying our country every minute of our hour. Adama Barrow ñaata millions la def ñaata millions la moo fay boppam in a year in a month $150,000 for his daily feeding. No president has enjoyed that in our country here from Yaya Jammeh to Dawda Jawara. Go our Naba Matanda. He mortgaged it to the French people. My dear brother, Allah subhanahu wa ta'ala. A talented youngster like you. Mungo apply ban laajte nga ko bëgg laaj. Maa ngi ñëw Alai Salou balaa maa laajte ma joxe good statement. So ma mun a laaj. Waaw okay. Because fu mu jaar moom kolam bi wane ne doom bu baax la. But kolam bi nu mu ñëwee ak fu moom bu boowee loolu moo am jafe-jafe moo am problème. Moom naka la moo supporté Adama Barrow EU mu ñëw deport ñu youngsters and he's an advisor to Adama Barrow of the youth man. European Union, they are dumping our kids. They cane them, their hands and their hands and their legs together. Dump them inside the plane and brought them back to our homeland. Nothing is done out of it. And Adama Barrow signed that document with the European Union. The President of Germany was here. The Spanish Prime Minister was here. And the European Union, they are fishing in our waters. European Union is sucking with the Gambians. And they paid very few officials to bribe them to have a little money to our government. And they are fishing in our waters and they are dropping our kids back home. What solution?
What gap can you feel to advise Adama Barrow? To feel the pain of the youth, man, what we are facing. Our people are dying through Sahara to go to Europe. They are dying in the sea. What efforts are you putting forward to Adama Barrow to ease that the deportation of our youth man coming back home? Thank you, sir. Thank you very much. In fact, I'll bring down my divino more. I want to believe that Jisante Omayo, Ayakarna Suma Kilifanga, why Lima Wahmoy, I'm so very proud of Silima Dohtay at Ilik in working for the government of His Excellency Adama Barrow. I respect your opinion, and I will not label you, Dumana label, as a bad citizen or Lingambubo for not supporting President Barrow. I will respect that honorably, but to also confirm to you that I'm very proud and I will stand tall for serving my government, for serving my country, and for working for His Excellency President Barrow's government and accepting his appointment with absolute pride. And I respect his right to the opinion that you've just expressed here. Why ki ham Gambia demba ham Gambia tay. Dinga hamne apart from the government, individually the environment exists for Gambians to invest their resources. Send alel. They so you Gambia, not them a place like Nemo Kongo, not them places like water, areas in Hamne time Ken Halato. You see the amount of infrastructural development individuals are undertaking it in this country, you will be amazed. During the IMS time, we've all seen people keeping their money and they were not investing. They so you with the rapid development and resulting to in fact, nobody would have ever thought that. People are buying compounds there and building magnificent buildings there. Lulu environment will exist moko waralon. Go. Ba pare Mr. Saidy in the government. Mr. Saidy balal ma dafa am rek balal ma ci li ma la dog nonu. Dama bëgg ñu fair tamit on the side of President Barrow. Xam nga baax nañu ki bo xalaatee ni nga xalaatee ne le du dëgg. So ndax di ñu mën a jox a list of things xëy na du ñaaka lu bari President Barrow mu ngi koo def waaye ñu bari gisuñ ko xam nga am na ñoo xam ne dañ dee hate nit ki ba nga xam ne duñ bëgg a gis dara lu baax si yow loo wax ak loo def waaye am na ñoo xam ne they are objective dañ dee mën a gis the positive side and also the less positive side te mu la am du ñaaka li mu ngi am ne President Barrow mu ngi def a lot of things waaye the masses of the people gisuñ ko loo xam ne lu baax la di nga mën a concentrer ci area yooyu rek pour déglukat itam ñu xam nite bi President Barrow ñëwee léegi gis neen tali Banjul ak highway bi am na ku ma musa ne Barrow is the builder maanaam mu ngi sampa yu bari gis neen ñu ngi toj afdaay although ñu bari agree woon ci waaye ñu ne leen bu ngay yokka port bi am port bu rëy nag lu baax la waa am na a lot of things yu moo def waaye di nga mën a concentrer ci areas yi nga xam ne Barrow faa def well waaye lu pa doole si Gambia ni gisuñ ko usal this medium nga xamal ñu areas yooyu pour ñu mun a xam. No, let me say this. Sometimes daf dee nekk deliberate rek pour bañ a gis what is good. Few days ago dama demoon si car wash bi and I was having a conversation with a gentleman and mu doon question the OIC highway bi mu ne loolu yoon bu bon la and I know very well that sometimes this again interest I will get to this place the again interesting way pour wonder sometimes that people just deliberately don't want to see what exists man yàlla wërsagal na ma dem naa Europe dem naa Asia dem naa America and other places across the world including a lot of African countries by Allah's grace I have visited so ken duma wax ne lii moo fi nekk lii moo nekk fële dëkkuma fa nag I choose to stay in my country and I believe that like Gambia la believe in and I'm sure ñu nekk bitim réew tamit they believe in the Gambia waaye yàlla foofu la leen teg tey foofu la leen wërsagal ñu toog but man nekk naa fi yàlla wërsagal na ma tukki naa dem naa li ma wax mooy ma ne ko ne yoon bi mu ne yoon bi sooy dawal am na benn side bu mention mu ne soo demee foofu moto bi daf dee bounce ma ne ko ne when I was in New York dama stay one in New Jersey yoon bu jógee New Jersey ñëw to New York moto su faa daw you only hear belem you hear that yoon bi bounce ma ne ko ne so that depends on the topography of the road as well moom area bu mu doon wax moo nekk that slumpy area boo xam ne the engineers have done an extreme work good work so boor boobu dañ ko concrete
So, but that's how limited or how much he expresses his hate and anger for the government. So, why? Society, for example, let's look at it in the judicial. When President Barrow came in here, we all said, judges, President Barrow came in, he adhered to the reform, institutional reform that he talked about. Institutional reform includes the Gambianization of the judiciary. That's what we call for. What happens in our judiciary today is what we call for as citizens of this country. Today, our judiciary is more independent than most countries, even in the Western world. Today, people have faith in our judicial system. People have more trust to go to our judicial system and seek for redress. People are taking government to the courts to seek for redress. Individuals, no matter how powerful you are, the courts becomes, more than a palace. Balama ahama yedu kasi angale. Manko don oitu torab because dangma wane program is all of la. Why the issue came in that form. No, program is local language. Like you are free, munga like a Mandinka or Fula or Aku, any local language. Like so, you avoid angale as much as possible. Why munga even use Mandinka? Exactly. Feel free. Doomi Gambia li nga xam ne jàng nañ nekk ay lawyer dem nañ biti réew am nañ expérience bi am so forth ñoom lañ dugal si seen judiciary bi tey te loolu la Gambia ni woote woon te loolu la President Barrow. So the judicial reform bi has reflected the aspirations of Gambians. It is there. Lu fa doxul. Okay, Mr. Saidy, bu ñëwee si dundu gu seer gi lan nga si mun a wax? No, improvement am na. Allow me because dama la ñaan rek allow me dama wane jëlal opportunity boobu go ahead. Judiciary, I started with the judiciary. You go to the so demee si judiciary boobu noonu tey the Cardi courts and other additional courts that have been established, special tribunals nga xam ne ñu ngi leen established to expedite cases of gender-based violence and so forth. This government has put in place all those things. The tax na ne sax for any let's say for example foreigners nga xam ne they have committed crime here and they on an emergency days they are supposed to travel and emergency sittings are held to make sure that they appear before court. Nga dem si Ministry of Works, at the Ministry of Works today unprecedentedly have undertaken so much reform in terms of the road network of this country. If you go to CRR previously, so Age Makati, but today, if you go to Makati and the ferry closes, you can go to Basse. I remember at one time the president was traveling. The ferry was impounded to wait for the president's convoy. The people had to travel to Basse. In fact, some of us arrived I joined the minister's vehicle to go to Basse. We arrived 10 minutes later. My driver arrives because he traveled through the other bank to reach to Basse. The road network, and we all know when road networks, and you only so def de mona isi trip bi def de mona yomba moy walum jokalante bi business bi ak yoyu nono nga ñew lolu ñew na all the way into the North Bank region yoon yi nga xamne ñu ko don joytu nga ñew indi combos fi Banjul is an example of that. Banjul tay ku fa aga alhamdulillah rabbil alamin in terms of infrastructure. So anyway in the KMC liggéey bi door na. You go into the West Coast region tay so jógee Lamin from Farato Bojankunda Johnson yoon bi daf la lead all the way to St. Peters. Lulu catchment communities yu fa nekk is kenn mënu ko compter. So ñëwee Mariama Kunda yoon bu dugga Mariama Kunda dafa ñëw be fulasi dem Yuna dafa ñëw fulasi fii nakal tudda yooni Jamba Jili boobu noonu. So infrastructure wise we have seen that. So ñëwee si health sector bi today we may question suñu health sector bi wala alhamdulillah tey dooroon naa waxtaan boobu noonu foog naa paneliste yi ñu ngi maa dégg fana yu ma laal du ma laal tey soo demee the laboratory bi nga xam ne mu ngi fii ñu ngi ko tabax fii bourse bi is a state of the art. Nga dem at Farato the hospital bu ñoo sampa at Farato the state of the art facility bu ñoo sampa Farato bi nga xam ne will serve as in fact as a base for all swing patients is unprecedented. Okay. Mr. Saidy, singatal dal definitely improvement yu bare amna lolu nga bëgg wax. Ko nga delu ci waat ma ci programme bi because amna fana yo xamne
so that come da nga bëgg ñu educate the masses, they have to, we will educate the masses and will tell them li nga xam ne mu ngi happen fii. Waaye briefly da nga laal wàllum dund bi balaa maa ñëw si wàllum dund nga bala ma nga même 1 minute. Okay, go ahead. In terms of information, feel free. Demba, you know, I mean, the state was very reactionary in terms of information. But today, mooy nguur bi time bu noonu media yi ñooy pick up ne lii moo xew nguur bi doog a ñëw ñu setal tey nguur bi ñoo dee njëkk a provide information. Today, if you are arrested by the police and it is of interest to the police, ñoo dee njëkk a ñëw ñu ne we have diw ak diw under our custody, we are investigating. Tey loolu moo happen loolu media yi duñ dee bind ne diw is under arrest. Tey su ñëwee wàllum government nguur bi ñoo dee ñëw ñu ne lii xew na balaa nit ñi di ñëw. So loolu we are building the information gap bi. Media commission bi taxawal nañ ko to be a referee in the media landscape. Now wàllum dund bi president bi si UN address am bi UN summit address am bi ak many other presidents. In fact, the prime minister of Barbados 2 years ago in his speech emphasized the issue of skyrocketing of prices and inflation. Def ko joytu dëkk yu very very good. Why sadly Gambia and Gambian yi dañ foog ne li am Gambia is peculiar to the Gambia rek la xew, and that is not true. Loolu moo nekk the picture that we are painting. Loolu amut. Gambia dafa bokk ci global community bi. Anything the Gambia, anything li nga xam ne affect na Gambia aduna bi benn dëkk ci the Ukraine war, people knew very well, but dañ toog ñu bañ a digga bi dañ toog ñu toog ci kaw digga bi duñ nangu xamal citizens yi ne look ñun suñu fertilizer, good percentage of our fertilizer is coming from a country bi nga xam ne moo fa nekk tey. The COVID crisis, keroog maa ngi woon ci rajo bi wax naa ko, the COVID crisis has hit the whole world ba nga xam ne people want to downplay with that ne COVID ni but we all know the truth. Di dafa nekk pandemic boo xam ne is unprecedented ci world bi. ñi nga xam ne ñoom ñoo am you know seen jërëjëf Mr Saidy am time a nga dem waaye fu ma jaar rek kot la foofu waaye foog naa Gambia ni dégg neen list of improvements yi nga xam ne Barrow def na ko si nguuram gi, so ñu bàyyi ko Gambia ni so dinaa ñëwaat si kanamee tuuti waaye ñu dal di may rek Bura Diba ban laajte nga amalaat Lamin K Saidy. Thank you very much, Alai Salu. Lamin K Saidy di ko nuyuwaat li nga ko jox opportunity tamit pour mu wax President Barrow improvement yi mu def. Alai Salu boobu tamit comme baax na nit ñi tamit ñu dégga parce que ñu ngi gis tamit waaye ba léegi baax na waaye suma question bi maa ñëw mooy Mr K Saidy léegi yow développement yi nga xam ne President Barrow def na ko si benn side bi. waaye si beneen side bi President Barrow bu moo campagne dafa xoon 3 years léegi after mu génn si 3 years bi ñëpp dégg ko mu ne kenn du fi toog more than 2 terms. loolu ñun yëpp dégg nañ ko mooy time bu benn groupe bu ñoo wax 3 years jot na génne ñu ne dañoo protest, so nit ñi dégg nañ mu ne ñaari term kenn du ko fi passé dégg nañ loolu yëpp. léegi liñ nekk di gis mooy President Barrow am na interest pour dem 3rd term. li ma laa laaj yow Lamin K Saidy, President Barrow su génnee pour dem 3rd term bi àgga fa ndax yow di nga génn pour campagnal ko bés nga back sa argument si yi nga wax ne développement yi def na ko loolu yëpp war naa jaral Gambien si ñu sànnil ko pour mu dem 3rd term ndax yow di nga génn pour campagnal ko. mooy bu ko dooroon tey man maay jiitu si ground bi. tey bu ko dooroon man maay jiitu si ground bi. let me say this, suñ constitution bi as we speak today jox na président bi doole bi ak right bi pour mu mën a contest for an election. fiñ toll ni tey su contesté gisuma benn legal ground or any moral issue that we put in this issue here. Gisuma benn reason boo xam ne duma ko support pour gàttal tontu bi dinaa ko si support. Believe naa ne President Barrow is in the much needed stability in our social and political landscape of this country. Te yaakaar naa ne buñ ko joxee the opportunity dinañ mun a am more than any other president that comes after him.
dina mën a build on a very solid foundation. Thank you. jërëjëf beneen question bi mooy yow sa position nga ne deputy youth advisor am I right? Waaw so léegi mun nañoo wax ne civil servant nga am I right? Well, I'm a public servant. Okay, based on the constitution, people like you, sa position, yow waruloo involve si open politics. Te yow wax nga ne President Barrow yow di nga génn pour dem campagnal ko pour mu win that term. Te yow based on li understand ndax mun nga ma help loolu ndax yow war nga génn involve si open politics. Te yow wax nga ne sa interview bi kii bu ñoo start fii Alagi Salou laaj na la nga ne da nga bañoon a involve si loolu tax nga resign from your position. In 1997, at the time, yeah, that's what she said. I understand. At the time, yeah, at the time, at the time, lima fogone bugana ko he, do makumuna he because I was in the government. You cannot. Yeah, okay. You understand. Fight against yourself. Against yourself. Okay, I understand. But right now, 1997 position be. Let the is a position. You're involved in open politics. That's the question. Thank you very much. Nara joton to bugata si bono mangi gigalo. Ñun suñ matter is before the court. Because there is a constitutional interpretation required of our position. Right now is before the court, and in fact, the matter is coming. Part of the sitting Supreme Court, they then preside over this. Court we didn't decide. Ñun we have all right to do what we had put definitely in def, but soon appointment have been challenged at the court. The court will start in this talk. Dama jigalu rek nga balal masifana bo mo banche make any comment on that matter. Okay, Jeff is okay. Dinañu respect lolu why understand ne so gisee mata bi ñu yóbbu ko ci court nit ñi dañ understand ne yow ak ñoom Sekou Mbalo ak ñeneen yëpp li ngeen nekk di def dañ yaakaar ne loolu andu tak 1997 bokku ci lawsuit bi no he is an advisor waaye bokku ci lawsuit bi comme dama ci bañ a wax waaye comme li xew mooy ñun liñ challenge mooy ne it's not about our appointment and liñ nekk di def li ñu challenge mooy société ci introduction bi wax nañ ne man am the Deputy Youth President of the party. Now lawsuit bi mooy ne waruma am a position in the political party te ma nekk also in my position as an advisor loolu moo nekk di lawsuit bi waaye comme ni ma okay yeah waxee rek mooy soo gisee matter bi like soo gisee matter bi demut to the demut si magistrates court or whatever, it's a matter of interpretation bi nga xam ne suñ bunti àttekaay bu gën a kawe ñoo war a toog ñu seet ndax dëgga lan moo nekk yoon. waaw jërëjëf no problem loolu nañ ko respect because dama believe ne Sekou Mbalo tamit am na position bu mu hold in NPP. Lola, why it's because understand lots should be read now, understand now. Another thing, more come being it belly any respects a position, of course, the matter is here before the court. So Mulano put Lola aside. Why some other question you more you could diga young come improvement yinga hamne President Barrow defnako tali ak yep legi ñu si audit report si. So ñu si commission yi ni nga hamne President bi mu ko set up. Yooyu yëpp soo ko xoolee corruption la bu nga xam ne Gambian si tali yi ñuy wax yëpp gisuñ ko because suñ gisee ne ñu ngi gis ne recommendation yu dee ñëw ay millions ñoo fa dee nekk ñoo dee wen machine nit soo ñëwee nga ne ki lee ngay def développement te ñu yaakaar ne si fekkee ne xondet la jël ma ne namun ngaa use the word alleged corruption recommend moo tax ma use the word recommendation yi nga xam ne ñoom la commission bi dee jël jokko di président waaye the first question mooy yow recommendation after investigation ñu def recommendation jokko di président lan la président bi war a def first yow lan ka président bi war a def okay audit cannot send anybody to jail. Audit report are very important finding more at the time of coming. Come suñu def gestu, let's say dafa am budget. Legi ñu ne budget bi the 1 million la. Sorry, doguma la de.
I think loolu process bi nim dee demee report si naka la dee ñëwee loolu yëpp discourse nañ ko fii several times so yow foo war a focus rek gannaaw buñ ko tegee si loxo président bi that's the question lan la président war a def. No, okay. Audit reports in the local president direct link take or not, whatever. Auditor General, so they pay audit, they know with audit recommendations. Now, audit recommendations, sometimes if they want to trigger an investigation, if they want to trigger investigation, the audit reports most of the time, when they know Parliament that they know. If they audit report bi if they dem parliament te gis nañ for example an example of li nga xamne xew na ci audit report bi moy audit report bi National Assembly dañ ci dey talk for example affaire impress bi the other time the National Assembly dañ set a timeline and a program and said ñi nga xamne dañ wara fay impress yi nga xamne jox nañ leen retirement dañ ko wara fay te lu ci ëpp doole yépp ñu bari fay nañ ko. Now this is the point. Sometimes audit recommendations nga xamne amna yeneen yo xamne because nguur su waré dem court bi dafa am a long process and dafa also incur cost. Sometimes government some of these things can be settled before going to court. Impress be for example most of the time this is li nga xamne fekke nako deglu nako moy audit reports nga xamne dem na ci parliament bi and because fofu lañ ko dey xamé audit report bi su gene parliament dañ tok amna some points they have instructed the Inspector General of Police because Parliament ñoo am doole boobu noonu you can find out because xëy na lu bari du si ëpp doole su corruption feeñee wala suñu déggee alay corruption jubluwaay bi yëpp si président bi la dee dem. We are talking about the audit report. Parliament bi lu ma yëg yëpp Parliament it goes to Parliament and Parliament dañ establish different committees seen committees bi dañ toog ñu ñëw with a recommendation boo xam ne yóbbu nañ ko plenary and they agree that ne ñu d'accord ne ok ñi nga xam ne de au impress ñu jox leen a timeline that dañ war a fay xaalis yooyu noonu. Now impress yooyu noonu bëgguloo ma dem si lii waaye dinaa wax lii léegi audit bi lu mo find out du dee nekk ne diw dafa lekk xaalis bi waaye at the time I know of a person ki nga xam ne xaalis bi jamono Yaaya Jammeh dañ ko joxoon xaalis moom mu jox ko dañ ko jox xaalis for exemple ñu ne Lamin jëlal xaalis bi nga jox ko Basamba léegi man ma jël xaalis bi ma jox ko Basamba waaye man maa sign ne jox naa ko Basamba te Basamba jot na si xaalis boobu noonu waaye ñu ne man maa nekk di budget holder kile retire out man maa war a fay xaalis bi I've seen permanent secretaries nga xam ne they have paid close to 10 million 5 million they were deducted the failing ko so some of these things don't come to light why I know of a lot of recoveries nga xamne they wanna happen in the report. Now for prosecution where the evidence exists or for the findings amna and the evidence exists the state may choose to prosecute or otherwise. Lulu lies entirely on the advice of the Attorney General Attorney General's office. More than the case of, for example, the Minister of Health staff, we have seen them going to court where the evidence exists. I'm not certain one, for example, Gam Petroleum case, you're going to go court and the state lost the case because of the evidence is required. So prosecuting cases of corruption and all that, they are very, very, very also difficult to substantiate. But up to my knowledge, I may not be able to generally speak on these issues. To specifically speak on these issues because I may not have all the details. Because of this my area, I don't also pay much attention. But it comes to public discourse. I'm interested. So Lola, I'm put on to Jerejef. Alisa memale ma summarize ko fi ma joko information pour mo note down lolu because dañ ko fi indi tamit pour ñu waxtaan ñew ci pour hecho pour hulo dañ fi ñew rek pour waxtaan people like yow sama si nga xamne jege nga president bi so fi liñ fi wax yeb comme lu la Jibril Fadi wax rek ñu la ñaan nga note down li nga xamne mom la Gambien ci gis mom la ñoo joy pour ma dalal sa xel waaw dalal sa xel li ma wax na yow nekuma di binda ci kii rek dama nekk di binda ci suma notepad book bi whereas the recommendation is specific and concrete. I can assure you I will pick it up. Yeah, thank you very much. Legi na la summarize al audit report si ni nga xamne ak recommendation yi de dem ci president bi li Gambia ni expect moy dañ wara implement wax nga ne ben side bi ñeneen ñi doko de gis o di nga am comme message yoy def way amna yu nga xamne daf de deliberate ne sacca mo am te Gambian si gis nañ ne global fund bi ci audit report si ñoko gëné te president bi gënon na mi ne lolu opinion la way with all mom li nga xamne lolu la wax ne opinion la gis nañ ne
global fund bi 10 million bi fay nañ ko because loolu du Gambia international bi la ñeneen ñi ñoo ko indi tubaab bi la xaalis boobu di ngeen ko fay te loolu si audit report si la jógee so si keneen ñëwee di ko jéem a try pour compliquer ko ne dafa compliquer pour nga prosecute nit loolu dina xaw a jaaxal ñeneen ñu bari te soo demee si audit report si am na 131 million bu nga xam ne mu ngi fa te loolu si health sector bi la demoon fii di big hospital Banjul foofu soo ko xoolee loolu ak global fund si yëpp dafa am connection si matériel yi nga xam ne equipment yi nga xam ne moom la gaay bu woon a def waaye bu tubaab bi poussé boobu jël nañu taxpayers suñu xaalis ñu fay ko waaye bële ñu ne opinion la te gis nañ ne docteur Samate bu mu génnewul sa loolu meroon na si even reports yooyu noonu waaye bu global fund baa ngi nii fay nañ ko soo dafa xaat pour nit ñi di gis millions yi nii si audit reports yi léegi ñu ñëw di ko géem a try pour lifin ko def ko mu nice or def ko mu complicated loolu dina jaaxal Gambian si bu baax because right now man dama nekk si pressure group te amoon nañ engagement with the minister Minister of Justice amoon nañ engagement ak moom li nga wax ne comme lifin ci Gam Petroleum lifin bi saaga boobu noonu soo ko xoolee ñun xam nañ ne government mënuñoo provide ay evidence pour mun a back seen argument bu nga xam ne moom la gaay yóbbu so moo tax judge bi throw case bi out te loolu xam nañ ne government suñu bëggut a push dara ñoom public director of public prosecution bi duñ ko nangoo jox comme evidence yi nga xam ne moom la soxla nii la Gambien yi nekkee di xalaat moo tax ñu accuse President Barrow government am bi ne dafa corrupt moo am nit ñu nga xam ne ñoo ko dimbale based on evidence yi nii nit ñi di gis so ma summarize la ko rek Alaaji Saliou mun ngaa pousse ba ci kanam. waaye fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril man laajte nga amalaat Lamin K Saidy. mais naam nga man am nga NPP la te NPP mooy APRC fu mu nekk nii so te nag moom diga nag duma tàng si kawam dama very nice Mr. Lamin K Saidy waaye Lamin K Saidy ñun tam APRC bu leen ñu dee fàtte because ñun Barrow dafa waxoon ne duñu sut te duñ ko sut waa xam naa ñoom Alaaji Saalu ne du nekk ne waaye yow nañ wax suñu wax rek yow bul fàtte gaay so yow bul war nañ wax si tuut waaw kay dafa ne woon buñ ko dinañ dem baadi yaakaca baadi yaakaca waaw mu ngoog waaw loolu laay wax nii so bu leen ñu fàtte si paasi maaka yi xam nga si sukuro yi si maano yooyu jaboo yooyu bu leen ñu dee fàtte dégg nga dama bàyyi gaay waaw man moom déebo dama laa neexal rek du ma laa lu ok jërëjëf Jibril pour wàlla leeral rek just quickly rek xaaral ñabaat suma brother bi because moom mënuma koo bàyyi mu dem noonu Gabriel gis nga the APRC NPP alliance bi President Barrow daf ko fulal torop and the president has lot of regard for Honorable Fabakary Tombong Jatta ak bépp doomi APRC boo demoon si déji your lordship Yankuba Koli bi ak many other people nga xam ne pass nañ through President Barrow musut leen a disappoint nga seet tey in terms of APRC ñi nga xam ne am nañ di competence ak capacity ñu war a mun a hit si place and the place bi exist te mu am nata within the limits of the president appoint na fa guy recently you heard about Sunkaru's appointment at the President's International Award Scheme and all those things su soobee yàlla inshallah ñu nag yéen dinañ ànd because doomi réew ngeen te APRC are very patriotic citizens they are very loyal and they are very law abiding we will continue to work with you you will never work alone with NPP. jërëjëf thank you. jërëjëf si laajte ak tontu yi fi mu nekk ma dal di ñëw si beneen laajte waaye bala maa ñëw si laajte bi rek Mr. Lamin K Saidy gis nga Afrique ni moo demee gis nga àdduna si moo demee Sénégal barki dee moo njaay ñu ngi fa amoon président Macky Sall gis nga Macky Sall fi mujjee ak Sénégal gis nga Diomaye Faye bi mu ñëwee moom moo Sonko change si nga xam ne moo nekk ay xew Sénégal te gis nga African region bi coup d'état si the growing number of African youth dañ bugg a change te dañ ko bugg a fast ba nga xam ne dafa am yenn certain elements yoo xam ne yenn certain things yoo xam ne daf di slow down African progress corruption poor education hunger diseases lii bokk na si loo xam ne daf dee slow the progress of the nation mu nekk areas yoo xam ne nguur gu nekk da nga ko war a tackle pour dëkk bi mun a develop patriotism nekku ne rek
da nga wara nekk di support président bi ñu mun la contest ñi nga xamne den patriot in fa mu nga nekk opposition sax gëna patriot ki nga xamne mu ngi sa state house ba di liggéeya di wax président bi every day ndikte mbépp ko xamne yaa ngi yëngu su lo xamne interest réew mi la rek mu ne la contest patriot si waaye mbépp ko xamne ki yaa ngi yëngu su li doole réew mi gannaaw yaa xam nga jigéen président bi yaa xam nga sori ko waaye yaa ngi def loo xam ne la fay delloo sa réew gannaaw si wàllu corruption ak yeneen ñooñu du leen mun a contest patriot si ñooñu seen bopp leen fa nekkal baax na ñu xam di two types of Gambians benn Gambian bi nga xam ne Gambia la jiital beneen façon Gambian mooy ki nga xam ne private interest am la jiital fu tooy mu takk ñooñu du leen mun a ooyee patriots so fi mu nekk maa ngi la laajoon Adama Barrow developments njëriñ yi nga xam ne indil na ko Gambian yi te du ñàkk Gambian yu bari gisuñ loolu soo gisee ma laaj la loolu bi ko baax na pour Gambian yi tamit dal di xam loolu ndite du ñàkk président bi mu ngi def lu bari loo xam ne lu baax la te ñun ñi gisuñ ko moo tax ma jox la that opportunity pour nga lifin xam naa ne suma la dogutoon ni kon gis naa si yow ne am na ay whole range of list yoo xam ne ni kon di nga ko doon wax which is good baax na tamit ñu gis lii waaye tamit baax na tamit ñu gis areas yi nga xam ne président bi mu ngi fa struggle challenges yi nga xam ne mu ngi ko face so foofu la question bi ñëwee nag laajte bi li ma laa laaj mooy yan areas nga foog ne di are real challenges si président bi ak nguuram gi areas yoo xam ne nit na improvement yow si sa gis-gis lan mooy sa tontu si lii comme duma let's say société wàllum even despite all the projects nga xam ne ñu ngi ko implement in the area of even road infrastructure but we are still challenged and we are still constrained because of the demand on the number of roads nga xam ne dañ ko war a defar si dëkk bi dafa bari torop and we know yoon dafa expensive very very expensive but like the president said ñu ngi def smart financing bi nag mooy jël si koppari réew bi si boppam pour mun a defar because mënuñu continuer di jël bor so ñu ngi jël si koppari réew mi seet stratégique yoon yi nga xam ne ñu ngi leen a defar so boobu noonu benn la si issues I think because the number of demand for roads ñun as a country as well so demee round any day boo demee round because man dama dee bàyyi xel trop suñ demee dama dee amee small notebook sax suñ demee meet the people store Saidy bon pour joxe exemple rek whilst I'm answering this pour joxe benn exemple time boobu noonu meet the people store président bi dafa dem wóor mu dem and then come back the next year mu dem waa the same time bi fu nekk ni we have the Minister of Strategic Planning bi nga xam ne anytime the president moves they are taking note of everything suñ ñëwee dañ ko dee tabulate and then look at the progress that happens and the president anytime that he moves back to those communities whilst ñu ngi raise issues president guy they ñu ngi ko fit they're feeling, he has all the information to provide to the community. So that's how much we're working. In terms of, education, healthcare, I know we have challenges because these are sectors in the people that work in these sectors in terms of the human resource is very challenging. You buy, you do the buy, you them, so but we government when you get try as much as possible to recruit more health professionals in our health facilities and also improving health facilities. But still now more needs to be done to reach to everybody's doorstep of healthcare services. We know even the hospitals that we have, there are challenges and then challenges. Some attitudinal issues you nga am sun on doomi réew nga xam ne ñu ngi liggéey si facilities yooyu noonu and all the queries that you hear is about the individual attitude ne nurse nangam wala doctor nangam but we all know whereas human everywhere foo xam ne doomi aadama nga fa rek there is always bound to be challenge. Now the other issue more like in terms of the issue of corruption, like I said, we have to accept the corruption is very complex to fight because for some people it's very systematic. But when you try everything humanly possible to close down all the leakages, just coming with tools. The Asikuda method. Right now they are questioning, you need worry, they are raising, they are trying to SWOTize question against those systems. You need to try to collect the needed revenue to avoid tax evasion. These are all challenges. Just now the Commissioner General of GRA has frustrated so much. They force the
tax stamp ak yooyu noonu to make sure that people pay their tax because nit ñi suñ fay seen tax the obvious thing is that the development yi nga xam ne they are calling for dañ see mën a am challenge another challenge bu ñoo am mooy affaire yi back way bi which is not also peculiar to the Gambia we all know soo déggee gaal su daano from the Gambian population diggante Gambia ak Senegal ak other African countries you count them migration dafa doon loo xam ne even professionals are migrating doctors nurses and whatever are all living in search of greener pasture so dafa nekk a complex issue we have seen even though they are in isolated cases we have seen people ñi nga xam ne bàyyi nañ fii liggéey nga xam ne mu ngi leen a jox an income they leave those jobs here with the expectation that when they go to Europe things will be more different because sometimes also it's about dafa nekk about the interpretation of Europe or so forth but am na Gambien yi bari ñi nga xam ne ñu ngi toog fii ñu ngi tekki nañ fii ñu mën a make fii ñu ngi dundal seen njaboot yi man as an example man musuma toog bitim réew man apart from dem jàng ñëw musuma toog bitim réew musuma toog fenn foo xam ne is open one ear so this many other challenges we have but again also for example société tey suñ trafic bi we are trying to move from traffic control to traffic management. In fact, man, in India, we have done a case study in that. When I came, I shared this with the Inspector General of Police. To show them previously, Yoni YC will be everything and they're going to motor accident there and so forth. But today with the highway patrol, there are measures that accident be one, and this is the practice all over. Kontaan na torop. You have the highway patrol. Mr. Lamin said, kontaan na torop ne. Bi ma la laajee pour nga list development yi nga xam ne President Barrow indi na ko list nga yu bari te su ma la joxoon su fekkoon ne amoon neen another 4 hours sax wóor na ma ne di nga mën a list a lot waaye kontaan naa at the same time ne tamit challenges yi nangu nga ne there are challenges because nguur gu nekk dafa am challenges America dan am challenges England am challenges because liggéeyu nguur du mus di jeex loolu mooy li waral nguur boo ñëwee rek toog benn mandat ñaari mandat demal keneen dal di ñëw ndite amul benn président boo xam ne di nga wax ne waaw liggéey bi maa def jeexagut mayaat leen ma bon mun nga faa nekk 100 years te di moo nga nekk fare di moo problème si gën a bari at the end of the day ñun ñi dañoo sonna si yow so bala maa ñëw si Buradi ba rek ak Jibril Fadia pour may leen dama bugg a pass a message boo xam ne xëy na du ñaaka boo waxtaanee président Barrow xam nga jéem a raise this issue pour mu understand ko ndite ñun dañ bugg a defar président Barrow dañ bugg a xaftaan bam sol den bugg a ñëw génnee mbaxanaam bi solo ko mbaxana bu gën a nice bu gën a maaja xaftaanam bi daalaam yi mu sol den bugg a ñëw seet daala boo xam ne mooy maaj xaftaan bi mu sol ñu ne ko Mr President génnee daala bi solal daala bi mu sol ko gis ne digga bii moo gën a maaj sax ñun ñëpp ñu daldi ko tàccul loolu leen bugga waaye na loolu dafa fekka muy déglu nit dafa am lu olof ne yàlla su la naree may boppa bu am barke daf laa njëkk a may noppa buy dégg ñi foo jaar ngay déglu sakatuma boo nekkee njiit naa la wax leen si njiit te lii bugga naa booy waxtaan ak président Barrow nga riis ko lu mer bum ñëw si public bi under a microphone télévision yi tiim ko muy wane meram wala meram di feeñ si ni moo waxee loolu dafa tax nit ñi gisee ko nit ko weak gis nga man mi waxee yow nii ñun mi toog fii ni di wax si radio amut lun ñu dut wax amut lun du dégg waaye dañoo choose li ñoo war a tontu ak li ñu war a tontu nit ki boo nekkee njiit ak place bu mun a nekk lu nekk di nga ko dégg waaye ndax approve nga li ñun ñi di wax non ndax neex na la déedéet waaye dangaa jël wax yooyu nga tegee leen boor nga seet li am important nga wax ko nit da nga war a xam ne ñi laa déglu ñi nañu ilimaan leen ñi nañu ay kilifa leen ñi nañu ay buhaaba leen ñi nañu ay waaliyu leen ñi nañu ay nit yàlla leen waaye dangaa xam li nga tontu ba nga xam ne li nga tontu ku ko dégg dina xam ne man daal kii daal si teeyam ak si kàddu baatam yu sell doy na ma njiit am na looy wax rek nit ñi dana xeeb benn loolu président bi war na ko bàyyi xel ñaareel bi président bi bugga neen mu bàyyi media bi libel dafa am slander dafa am waaye freedom of speech tamit on the freedom of expression dafa am te gis nga freedom of expression dafa nekk lu sensitive loo xam ne soo ko buggee limite rek di nga am problème mun na am sax nañ ko giseen yaa ngi jalgati ndite doo mun a maye boo paroo ci Lamin na bàyyi media bi ñu free ba pare di voice newspaper président bi mu ngi leen a jox relevance boo xam ne amuñ ko woon sax bina leen loo xam ne lii amut na président bi génn
wax rek ne waaw am na media jaru sama tuddee seen tur am na newspaper yoo xam ne ñu ngi bindaa ne man lii man lele waaye loolu amut leeralal nit ñi rek jeexal si ndigte indil nit ñi kaaraange mu ëpp solo toog di tontu wante di yóbbu di voice newspaper court xalaat dundu ni moo def ba yomba si ñun ñi gis nga suñu lopitaan bi ñu bari ñu ngi feebar di dem Sénégal di faju ji rek la yooyu wax si yooyu moo ëpp foofu dem jël lawyer ne da ngaa yóbbu di voice newspaper court jox na voice newspaper relevance boo xam ne sax mun naa am disavun ko waaye moom moo koos loolu moom président bi na bàyyi media bi ñu free ba pare ñetteel bi président bi na xam ne àddina si ni moo demee benn dëkk soxlaatul président boo xam ne da ngaa toog ñetti mandat sa dëkk lii dafay cause problème digga la président bi am na di énergie am na éene bi am na xam-xam bi ku dem pour def Gambia mu nekk di next Dubai ku dem am na éene boobu si xolam am na ko si xelam ñu ngi ko tàccul di ko gërëm si loolu waaye ñaari mandat baax na su ko defee fam keneen ki ñëw dina tabaxee foofu jëm kaw in the next 50 years du ñàkk Gambia na mel ni Dubai ku nekk da ngaa tabax keneen ki ñëw fa nga mu continuer foofa nun la àddina si di demee waaye soo buggee toog ñaari mandat ñetteeli mandat fa create problème te bëggul dëkk bi am problème dëgga la président bi lum tuuti am na lum tabax si kaw fa Yaya Jammeh fa Yaya Jammeh emoon président bi am na lum tabax si loolu waaye ñaari mandat bu mu ko passé su ko defee keneen ki ñëw na tabaxee moom fam emoon kooku dal di continuer foofu loolu mooy li gën last one bi ndamun naa laa ñaan leena si boobu noonu rek waaw go ahead damay comme rek loolu suma xalaat la dama yaakaar ne tey Gambia amuñ de two term limit benn as far as it's open man pour man daal dama yaakaar ne boobu nañ ko bàyyi Gambia ni because at the end of the day Gambia dafa am situation boo xam ne dafa different ak other countries Gambia amuñ situation boo xam ne for example there is a constitutional coup d'état ne président bi dafa toog for example joxe ngeen fii exemple Sénégal what happens in Sénégal was an issue of two term there and the constitution ñu bëgg a change constitution bi pour jël ñetteli mandat nit ñi resist against that Gambia amuñ loolu noonu so pour su ñëw wax tamit ñu bañ a ñaawal xeli nit ñi ne defin na because Gambia tey anybody koo xam ne bëgg ngaa contest you can contest mën ngaa taxaw against President Barrow it's not the issue of mandat nañ am candidate boo xam ne dafa taxaw against President Barrow respect naa sa opinion li nga wax yëpp nañ ko bàyyee Gambien yi ko waxtaan ji dafa continuer si xeli Gambien yi nañ ko déglu nañ si waxtaan nañ ko debate so respect naa sa opinion so last one bi fu ma doon ñëw rek mooy dafa am journaliste boo xam ne Panderi Mbay dafa am lu bari lum liggéeyal Gambia te kenn feeyu ko te dafa génn àddina jabaram mu ngi dunda ñaari doomam yi ñu ngi dunda président Adama Barrow bu nga pass this message bu mu génn State House mukk te jokkoowut ak jabari Panderi Mbay daf day ñëw Gambia waaye mus na ñëw Gambia sax ba State House invite ko lu mu bon Panderi Mbay war nañ ko ormal goo xam ne Gambia yëpp xam nañ ne ormal nañ ko ndigte daf ko liggéey daf ko deserve te daf ko def free of charge dafa spend alelam spend time am spend lu nekk risk life am daan def loo xam ne daan bind loo xam ne mënu nañ ko see rey wala ñu rey njabootam gi yëpp daf ko def pour Gambia mun a eega fi mu eega nii tey bondog su fekkee ne génn na àddina waruñ koo fàtte so man daal message yi moom laa amoon loo xam ne bëggoon naa nga you take it up with the president bo affaire yi comme loo dégëral nii rek affaire yi comme nu ma ko waxoon si doorine programme bi si njëlbeen bi dina la réassurer loolu noonu ne crusade bi mën a yokk bokk pour gis ne pa ak njabootaam yi am nañ di opportunity su soobee yàlla the next available opportunity inshallah I'll put this on the table and I will try to influence. I don't know how kañ la jabaram di ñëw waaye tamit in the Gambia waaye suy ñëw Gambia tamit trial man suma contact bi you can share it with mooy moom président bi su soxlee jabari Panderi Mbay téléphone number am rek contact ma man dinaa la forward number bi that easy. Okay, all right, no problem. So pour wala rek the reality is mooy I don't have man awma control over the president's calendar ak diary. No, you just pass the message and that's it. Mooy galil message bi te ñun loolu moo tax président Barrow tamit jël ñu nekk diggante moom ak public bi te su soobee yàlla inshallah bi
pour reassure rek just again reassure and reassure all your listeners sub panelists and the sympathizers of PA ne bii dafa doon loo xam ne man mi waxa yow ràññee naa taxawaayam and I can assure you that I will convey the message appropriately. Jërëjëf, and I trust that Mr. Lamin Saidy daanaka waxtu bi fi mu nekk 2 minutes rek si des so xaaral ma xaaj 2 minutes bi jox Buraadi ba 1 minute dal di jox Jibril Fadia 1 minute su ko defee at the end naa ñëwaat si yow Lamin Saidy mais la benn 2 minutes rek nga def sa closing statement su ko defee ñu dal di call it a day programme bi dal di tëj Bura yaa ngi si biir am nga 1 minute. jërëjëf Alaye Salou waaye ba léegi dinaa digaral rek li mu wax si fi jabari pa please Mr. Saidy trial nga push bu baax a baax pour loolu mu happen maa ngi laaj man tam maa ko gën a digaral man tam maa ko gën a détaillé jërëjëf léegi man suma last living bi waaw suma last question bi Mr. Saidy bu ma bëgg tamit nga yóbbuwaale tamit si Adama Barrow boss yo tamit jégal ma gaañu ne nga def sa conclusion yaa ma bëgg a laajte waat question waaye anyways dañ ne mun naa joxe last question man kay yi ma amoon dafa bari waaye xam naa ne dinañ la amaat fii beneen yoon because digga yow open nga te yaa ngi déglu that's fine last lifin bi mooy ba léegi président Barrow la comme yow jege nga ko mooy am na lu Gambien si seetlu mooy liñ dee wax ne président Barrow moom moo jox Gambien si freedom ñun dañ ne déedéet Gambien si ñoo xeex ba amal seen boppa freedom te président Barrow tamit desu si gannaaw play na si part parce que freedom doo toog rek ñu jox la ko loolu amul fenn si àdduna bi so dañu fiil ne président Barrow freedom bii nii nga xam ne ñun yëpp a ko xeex loolu la bëgg a jël based on dégg nañ président Barrow mu ngi wax ne mi ne civil servants si ñi nga xam ne ñu ngi liggéey mi ne mboolem ku nga xam ne da nga ne yow faraloo benn parti waxuloo dégga opposition nga dina deal with you mooy dina daxa sa place ba pare beneen bi tamit gis nañ mu taxaw ak gaa NPP ne leen lan ngeen di ragal moo wax loolu kañ loolu vidéo yooyu mi ngi everywhere dégguloo président Barrow bu mu waxee ne tol mu ñu civil servant ñu be dooku wala ni harama wala nim ko waxee atol si Mansakunda dokula mu ñu be dooku la ni nga ñinin ka mu ñu ka fako itol be mu independent leti itol mam political party fasa i bebe opposition le fasa pasa kan bari mbe baylale yeta salada no la ni la ko waxee léegi ñu mu boor waaw ñuy déglu yëpp ñu ngi ko déglu harama ma mu la indi question bi no bala ma rek man lifin lu ma la ñaan rek mooy part of that President Barrow statement. I remember President Barrow wax na fa affaire civil servant because concern was raised about the amount of sabotage in the government and all that. Dama la ñaan su fekkee na loolu nekk na kaddu President Barrow comme noo ko waxee balal ma rek nga share ko man. I will offer myself seen programme boo xam ne dinaa ñëw as a panelist. waaw dinaa am na ñu ma déglu dama la ko ñaan rek. waaw dinaa ko am because audio bi fii waaw wax na ne def leen a daaxa gaay dem saratu ji loolu wax na ko waaye ñiy dégga story ma vidéo bi waaye it was viral ñëpp dégga nañ ko waaye xam naa dina ko am du ñàkk kenn dina ko dégga mu dimbale ma seen la ko no problème léegi maa ngi toogoon si gannaaw presidential tent maa ngi toogoon si gannaaw président bu moo address that issue in passé I know can more raise issue be in passé about the civil servants involvement in sabotage the government. Can you repeat? Can you help us? No, dama la ñaan rek bring it up and then we will discuss it, please. You can go ahead with your question. Okay. Second, li tax tamit ñu ne démocratie bu nit ñi xeex léegi loolu la moo struggle pour nangu ko si nit ñaa ngi bañ mooy dégg nañ si làmmiñam tamit mi ne gaay NPP loo leen di ragal mi ne lan ngeen di ragal mi ne ñu attaque opposition si ñuy xeex ak ñoom dara du si génn boobu tam dégguloo ko. No, I disagree with that. Wax na ko si local government election bi pare di sendi tamit waxaat na ko waaye ba léegi ma move on si question bi because su ma dee indi question dama ko dee bugg a back with evidence lu tax ma indi question bi léegi main question bi tam moom mooy Bura soo ko mënee tenkare because time bi run out. waaw léegi xanaa ma indi question bi because ñaari wax yi maa ngi ko wax fii ñëpp dégg nañu président Barrow mu ngi push supporter sami pour ñu attaque opposition bi ñu mi ne ñu xeex a gaay loolu la wax
I disagree. Okay, we leave it at that. Wow. Bro, finalize out. How indi question bi legi? Question bi moy yow naka nga gisee President Barrow lim nekké di acté moy molem ku nga xamné yow yaa ngi wax ci fi nguur gi su fekkee ne civil servant la dina la daha waaye su fekkee yow civil servant nga te yow yaa ngi support President Barrow nga involve in open politics du la dee daha gis nañu recently local government bi ñoom Rambo ñu ngi ci foreign mission bi ñoom yëpp gis nañ dañu ñëw involve ci open politics waaye ci beneen side bi gis nañ ne ku saxaat ci loolu mu daha la te yow nga ne advice nga te ñun lii indil Africa problème loolu lañ nekk di point out draft constitution bi waxoon na term limit moom moo ko bañ mu daha ko léegi yeneen ngi nii di ñëw di wax ne nay amuñ benn term limit léegi ñim dee daha ñi nga xam ne dañ supporting ko mu accept ñi nga xam ne ñu ngi involve ci politique mu keep leen lan mooy sa xalaat ci loolu ndax boobu tam amut. Okay. Am na yeneen kàddu yu terms yooyu use President Barrow use terms yooyu noonu in terms of civil servants. Dinaa ñëw ak discussion bi with clear evidence with this ones si suñ course of discussion bi President Barrow dafa taxaw moom si boppam and mu protect civil servants from involvement into politics outright. I'm not a lot of civil servants when I know them in person, they have been into politics. They were never victimized. But President Barrow leeral na one thing mooy ne sooy ànd ak nguur bi da nga ànd ak nguur bi nga liggéey ak ñoom mun loo nekk because of sa opposition cap pour sa opposition cap bi nga cripple the government mooy bañ a liggéeyal nguur bi and loolu gis nañ ko fii am na ñoo xam ne they work for the government, they don't want to do anything loo ñëw dañ ko bëgg a sobatay just because they support an opposition party ba fàtte ne ñoom doomi Gambian lañ so make na emphasis on those things. The President Barrow do victimize Ken just because but one thing he played is a level playing field. Just nañ fii time political rallies we have seen police officers soldari and all that not ñu nga xam ne dañoo sol seen bubay ñu lifin ñu welcome president bi ñu campaign and they just anything of that nature. That tells you. In fact, you see the Inspector General of Police, the Defense Minister, the Interior, the Chief of Army's Defense Staff. I know, Mr. Saidy. We have to leave it at there. Fimneka waxtu bi. Rambo involved in open politics. Is that right? Rambo got involved. Danga raise issue of Rambo, and I told you this matter is before the court. I'm not making a comment about it. Okay, mungo fi mu nekk we leave it at that hiñ na du ñaaka beneen njëmi jamono bu ñëwee yaa buraa di ngeen continuer laajte yi am na solo tontu yi am na solo fi mu nekk ñu dal di may Jibril Fadi rek Jibril am nga benn 1 minute. Waaw jërëjëf Mr. Lamin ke Saidy, thank you very much. Definitely man dama kontaan trop ci Mr. Saidy. Nii la bul dellu gannaaw bul bañ nit ñi di la attack on always stand by for your party ndax man dama laa jox ba léegi rek beneen advice ne man ñëpp xam nañ ni ma meloon si struggle bi waaye pandiri su ma koolee in a critical time daf dee gis ne dinaa ñëw because man dama dee wax gaay ne fu mu méttee rek man naa ñëw because we owe it to people ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dee support government bi président bi mun a ñëw defend boppam the time so ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ko ba ñun ñooy giina ñu taxaw nit ñi wax ñu tontu tey di nga win ëllëg nga lose so fight moom noonu la waaye li ma la bëgg a suma la mujjee lifin bi rek mooy dama ñaan diggante Gambia Sénégal ñu ngi am a very good relationship te Sénégal ñi fa nekk fu mu nekk Jomaay ak Sonko definitely they are very reasonable ne Gambia Sénégal war nañoo génnee border si Gambia Sénégal war nañoo am benn xaalis ñu génn ci dalasi bi génn ci CFA bi su boobaa loolu ñun ñoo bokk everything te lu ñoo jaayante ci suñ biir dafa bari so tey courant bi ñoo jaayante ni bu fekkoon ne amoon nañ xaalis boo xam ne ni suñ own xaalis la du nekk problème pour ñu am foreign currency issue so foreign currency si yooyu mun nañ ko use suñ ñu ñoo suñ yeneen dëkk yi lii daal bëgg naa xaw ma ndax di nga ko mun a wax président bi loo xam ne la dina dimbale réew mi bu baax a baax te dina gën a foster suñ sister relationship with Sénégal jërëjëf. Thank
Thank you very much. Walum Kurambi oda suñ digante ak Sénégal mom comme Pastef opposition party lañ won xam nañ nguur ak nguur ñoo di deal with tay ñom ñoo nekk ci nguur bi government bi yow gis nga Jomaay bu mu toogee Gambia was the first country that he visited and he was well received, and then recently suñ chief of defense staff returned from Senegal as well. Remember not long ago, a month ago, so ago, Vice President with them a delegation to Senegal. Senegal is a very strategic partner to the Gambia. We will continue to value that and will continue to benefit from each other mutually, inshallah. Why linga race moy affaire courant ak yenen dafa don lo xamne ñu ngi sey gëna dox ñu ngi sey gëna gestu the ECOWAS continent is also trying very hard for just liggéey ci suñ courant bi, but society, even economic powers like Nigeria, Ghana, and so forth, they are still challenged with the issue of electricity because Gambia ñu don't use mainly machines and we all know in this day and time very generator yu nonu ay rew ñun dipp bu ñoo nekk xalé nawek was dealing with a generator number 1, number 5, in fact the generator number 5 became a very popular generator. But we'll continue to improve on the situation to provide for the citizens of this country. Jërëjëf Mr. Saidy fi mu nekk daanaka waxtaan bi jeex na mu am rek lu ma bugg a wax su ko defee ma may la 1 minute nga daldi wax lépp loo bugg a wax ko fee ñu daldi tëjee programme bi foofa. Li ma bugg a wax mooy fii si Freedom, Honorable Ousainou Darboe mus na fee ñëw, Honorable Mama Kandeh mus na fee ñëw, Honorable Essa Mbye Fall mus na fee ñëw, Honorable Halifa Sallah last week mu ngi fi woon. Dina baax dina rafet President Barrow tamit ñëw Freedom bu fi ñëwee dinañ ko jox respect bi nga xam ne moom la deserve as our head of state, te loolu tamit Gambian yi dinañ si kontaan gis ne président bi day mu ngi engage Gambians in the diaspora, those at home and those in the diaspora. Why not only that, Gambian in kontaan gisee ko ne President Adama Barrow day recognize na liggéey bi nga xam ne moom la Panderi Mbye defoon si dundaam fi nekk génn na àddina Freedom a ngee dox dem na Freedom waxtaan na Gambian yi. Ñun fii ku fi mun di ñëw rek respect dëgg la di leen laajte waaye yépp dañ koy teg si yoon. Fii duñ fi saaga kenn, duñ fi tuutiloo kenn, te duñ fi wax kenn naka sudut noonu yëpp dafa jaar si yoon, waaye nag dineen laajte li nga xam ne moom leen war a laajte waaye yëpp dafay jaar si yoon. So message bi dama bëgg nga pass ko Président Adama Barrow, jox naa ko an open invitation anytime anywhere rek dina baax mu dal di ñëw Freedom Radio waxtaan ak askan bi comme ni ko ñoom Halifa Sallah defee ak ñoom Mama Kandeh ak ñoom Honorable Ousainou Darboe Essa Fall. Président bi mun na ko defee noonu du wàññi dara si nguuram gi da koy yokka rek, du wàññi dara si moom day yokka rek popularité am. Loolu bëgg naa nga pass message boobu. So gannaaw bu ma waxee loolu fi nekk nag ma dal di la jox mic bi nga wax lépp loo bëgg a wax benn 1-2 minutes rek ko defee ñu dal di tàggoo ak yow nit te yàgg na ko ñu dal di la bàyyi yow itam nga dem si soxna si. Jërëjëf comme waxtaan bi moom was very in depth, jotoon nañoo waxtaan lu bëri nga xam ne man su ma ko wax sama mind bi dafa refresh ndig soo liggéey si nguur moom lu bëri to journaliste yi luñ laal la ci wala soo amee programme paneliste yi luñ laal la ci li si ëpp doole sax dafa fekk ne sa xel génn la si immediate answers yoo war a answer wala su programme bi dippee si nga dee xalaat yooyu noonu wala su programme bi jeexee waaye minute ne dama bañ a tontu benn question foog naa try na as much as possible pour mun a provide leen answers nga xam ne secteurs yoo xam ne la sax man bokkuma si secteurs yooyu noonu waaye Gambia daf ma ñor Gambia laa xam moo tax ma di am interest in everything. I mean so ma déglu bu baax nga xam si fànn yu ma waxee te man du ma di toog cabinet du ma di teg these things I just have interest in them ma xam ne dama amee responsibility kon nga war a xam ne dama bàyyi xel si lu bëri nguur bi ñu ngeen def everything seen kent lay kattan pour gis ne food self sufficiency am na te agriculture minister of agriculture def nañ loo xam ne su ma ne musuta am si réew mi fii xëy na dinaa juum waaye in terms of giving supporting ndaw yi pour gis ne ndaw yi are the face of agriculture so that when you talk about agriculture you are not looking at that poor man bi nga xam ne loxoom bi yëpp a ngi xoolee ko ak yooyu noonu you're looking at a young
as a beautiful young woman, a handsome guy into agriculture and making ends meet. So they may in the Sierra Maru Farm, initiatives you supply our schools with food, rice through the school feeding program. These are things government is trying to encourage them. Minister of Agriculture, you need land rehabilitation in URR and CRR. I think this CRR one is done. They are doing that of the URR because lands and today they are doing rehabilitation of those lands. They are giving seed support, and they are supporting what they call master farmers. These are people they do farming in large scale, and they are motivated to inspire others as well. So all these things are happening. The Roots project, and so forth. But the Giraffe projects are all supporting the young people. They are into animal husbandry and so forth. It's gonna be cheaper for our people. But the point here is Gambians also have to change their attitude and go into agriculture. Boba jamano kirbo dem siddeji, what they eat mainly. Lekka yi ñoom ñoo ko daan producer seen bopp dañoo jaay ñu am si lu ñoo kip waaye tey kenn béyut ñëpp ñu ngi bëgg a yaakaar maalo tubaab yi te maalo tubaab yi noonu ñun liggéeyuñ ko tey léjum sax soo ko soxlee Casamance sa di jógee ñooñu ku ko dem jëli dafa fay paas dafa fay naamo and so forth kon moom foog mu aussi dafa am pour profit tamit kon ñun tamit foog ñu change suñu attitude and venture into those things. Why don't not content, and I appreciate this program a lot, and I can assure you I've never buma ñëw si programme I won't hellness. I was gonna find it bad, but I also know that I will find it tough because boo waxee si booy wax si turi nguur rek wala booy wax si nguur wala ngay liggéey si nguur, you are always at a position of disadvantage because people may always be dissatisfied with what you provide for them. Legally nga am li nga xamne sax nit ñi loolu lañu laajte nga jox leen ko, they will still be dissatisfied with it. That's what government goes with, and that's why the most difficult thing on the whole world is to defend the government. Thank you. maa ngi lay gërëm di la sant si waxtu bi nga jël, maa ngi lay gërëm di la sant si lépp loo xam ne seedoo nga ko askan bi. maa ngi rafetlu bu baax sa xel nàcc na te nekk nga nit koo xam ne no wonder lan moo tax nga nekk NPP Deputy Youth President. Adama Barrow foog naa ne made good mistake, ñi la tànn made good mistake. You are smart, après you are a very good speaker. Man si man waratuloo nekk a Deputy Youth President. Yow fi nekk nii da nga war a dem rek sa parliament ba nekkal fa nguur gi. Ndikte you are very good in speaking, you are smart and you are intelligent. Appreciate naa sa intelligence. So waxtaan nii la ñun ñoo war a toog seet li nga xam ne mooy yóbbu suñu dëkk kanam, ñu waxtaan ko si njekkin ak taranga te kenn du saaga kenn du yuxu kenn du disrespect kenn. nii la dëkk di demee kanam. So lii mooy li nga xam ne moom leen fi def tey. maa ngi koy rafetlu bu baax a baax li nga ñëw te dineen la fi invite ndikte suñu waxtaan gi man gisee naa ko ne it is very very productive, it is fruitful. gannaaw boo xamee ne def neen waxtaan gi yépp den ko bàyyee rek Gambien yi nga xam ne ñooy déglu. ñu ngi gërëm Jibril Fadia, di gërëm tamit Bura Diba, di gërëm Ablay Sanyang. mbokk yi lu neex nag du doy, xanaa dañu koy dog rek dal di dem ba beneen yoon. fii la waxtaan ji dal di am du def ludut dal di umba lépp loo xam ne Lamin Saidy moom mi nga xam ne moom mooy di NPP Deputy Youth President, lépp loo xam ne waxtaanee nañ ko fa rek du def ludut dal leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer si seeni xel. yéen Gambien yi yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii, lépp loo xam ne Lamin Saidy wax na ko fii. di leen ñaanal wér gu yaram gu mut sëkk ànd ak jàmm ju mut sëkk. seeni mbokka Saliyu Njaay. salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu. waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin.